Good morning and welcome back to the Mooc on the geothermal value chain organized by the University of Urbino and SAIPEM. Organizzato dall'Università di Urbino e da SAIPEM. Questa This è is la the quarta fourth lezione lecture che è dedicated to well dedicata alla construction costruzione and dei execution. pozzi e alla loro esecuzione. The lesson will be La presented by lezione three sarà tenuta speakers from da different tre countries, relatori reflecting the e sono international collegati, nature vista of la this natura Mooc. internazionale di questo MOOC, nelle sue intenzioni, ma in questo caso si concretizzano anche nella dislocazione geografica dei The relatori, first perché la prima speaker will be relatrice Gioia sarà Gioia Falcone Falcone from the University of Glasgow, dell'Università di Glasgow, che who per is currently l'appunto è in collegata da Glasgow. Glasgow. The second Il one will secondo be sarà Simone Simone Bez Bez from di SAIPEM, who is SAIPEM, in che invece è Milan. collegato da Milano, e il The terzo third one sarà will be Emanuele Emanuele Calò, Calò, ancora di also from SAIPEM, SAIPEM, che who is invece sarà currently in the collegato Ivory dalla Coast. Costa d'Avorio. Qual è Before I tell you their loro roles at ruolo SAIPEM and the in University of SAIPEM, qual Glasgow, è il loro I want to ruolo tell you all'Università di how this Glasgow? lesson will be Concluderò tra un attimo organized. presentandoli, ma prima di tutto vi voglio dire qual è l'organizzazione delle tre sezioni che sono affidate a loro in questa lezione. As I Eccole qua. mentioned, Professor Gioia Inizierà, come Falcone will open the dicevo, la lecture by professoressa Gioia presenting the Falcone, conceptual che aspects parlerà of geothermal wells. degli aspetti concettuali dei pozzi geotermici. Poi sarà Then, seguita Simone Bez da Simone will Bez, discuss che drilling invece engineering and well parlerà design. della perforazione, della ingegneria e dell'ingegnerizzazione della perforazione e della progettazione dei pozzi. E Finally, infine Emanuele concluderà Calò will Emanuele close Calò, the lecture by che discussing parlerà well drilling execution and dell'esecuzione del drilling pozzo rigs. e degli impianti di perforazione. Quindi So, questa è this is the order l'organizzazione of di questa topics for lezione. today. Come sempre la As lezione è tenuta always, in the lesson diretta is e quindi streamed chi la sta live, seguendo in allowing diretta those può porre watching delle to domande ai ask the relatori speakers questions nella in the chat live chat. live. Le domande Questions will be verranno answered prese in only at the carico end, soltanto al but you can termine, ask ma them at any potete porle time, in qualunque and the momento. speakers will E then saranno poi respond chiaramente according i to their relatori a expertise rispondere and the secondo le section to proprie which your competenze question e secondo refers. la sezione a cui farà riferimento la domanda che avrete posto. This Questo will va also anche a benefit, of beneficio course, ovviamente di chi those who will poi then follow the seguirà lesson on on demand, demand which will be uploaded la to the lezione che platform. verrà caricata sulla piattaforma. Vi ricordo Finally, I would infine like to che remind you that this lesson questa is a lezione è a webinar tutti gli that can be effetti un followed webinar and che può used essere individually, seguito but e it is fruito part of a larger singolarmente, ma è program parte di un for which you can MOOC al always quale register. fate sempre in tempo ad This is the iscrivervi. fourth Questa è la lesson. quarta 3 lezione, per lessons cui have tre already taken lezioni si place. sono già svolte. The Se recordings of trovate the sulla lessons, both piattaforma in le Italian registrazioni delle and with the lezioni in English italiano voiceover, e as poi well con il as the voiceover self in assessment inglese and e anche i consolidation test tests, di are available autovalidazione on in the Postman. platform. A questo At this punto point, non mi all that's resta left for che me to do is to say goodbye salutare to the i speakers, relatori who, che, as you come have avete seen, visto, are sono already già qui here in the presenti, order they'll speak later. peraltro I'll nell'ordine briefly in say cui goodbye for poi now to prenderanno Simone la and parola, Emanuele, ma io who I'll saluto remove from the live momentaneamente broadcast to Simone give ed the floor to Emanuele Professor Gioia e Falcone. escludo da questa diretta per lasciare la parola alla professoressa Gioia Falcone. Thank you, Alessandro. Good morning, everyone. Eccoti. Allora, Gioia, eccoti before I Gioia. give you Allora, the floor, volevo, I would prima like di to lasciarti introduce you. davvero la parola, Gioia volevo Falcone is soltanto the dire che tu director of the sei Sustainable direttrice Energy del Center Centro di at the Energia University of Sostenibile Glasgow. all'Università di Glasgow Thank you very e da much for lì accepting collegata e the ti ringrazio invitation to give molto this per aver lesson. accettato Over to you. l'invito a tenere questa lezione. A te la parola. Thank you, Alessandro. Thank you for the introduction. Good morning to everyone connected live, and hello to those who will follow this lesson later. It's always a pleasure to have the opportunity to talk about geothermal energy, a personal and professional passion. And above all, it's a pleasure to collaborate with colleagues from SAIPEM and the University of Urbino. I'd like to begin with some interesting facts about geothermal energy, which show that when it comes to drilling wells, we already have the technology to reach the required depths and access the temperatures needed to generate geothermal energy. Not only do we have the technology to reach those depths, but in the relatively recent history of drilling, we have gone much further. Arrivare a quelle profondità, ma siamo arrivati anche ben oltre nella storia relativamente recente della perforazione.
On this slide, you can see the world record achieved by the Kola Super Deep borehole in Russia, which reached a depth of over 12 kilometers, where the bottom hole temperature of approximately 180 degrees Celsius was recorded. alla quale si è trovata una temperatura di 180 gradi centigradi. Interestingly, there is a paradox. Despite the extreme depths of some super deep wells, the temperatures are lower than one might expect, which reinforces the point I made earlier. As you learned in previous lessons, the geothermal gradient is not uniform worldwide, but varies geographically. In geothermal energy, the goal is to find the right temperature for its specific use. The second record belongs to China, where the Shenditake 1 borehole, drilled in 2025, reached a depth of nearly 11 kilometers using onshore drilling. The third deepest borehole, the KTB borehole in Germany, reached a depth of 9 kilometers. There, unlike in the Russian well, much higher temperatures were encountered, a temperature of 265 degrees Celsius at a depth of 9 kilometers. So, again, you can't assume you'll find the same thermal gradient everywhere in the world. Some countries, some locations have more optimal gradients. Another example I'd like to highlight is a world record here in the UK, in Great Britain, where I am currently located. It is called the Eden Project, and the record corresponds to the world's deepest closed system completion well. Il record corrisponde al record di pozzo con completamento a sistema chiuso più profondo nel mondo. We'll see in the following slides what it means to talk about a deep borehole heat exchanger, that is, a heat exchanger in deep wells. I'd also like to point out that this particular project, the Eden Project, was originally conceived as a different type of geothermal development, with an alternative drilling and completion concept. But it included a contingency plan, a Plan B, involving a closed-loop recompletion. This is the closed system that has been in operation since June 2023. The final example I want to highlight is from Finland, where many might assume there is no geothermal potential due to the absence of volcanoes and relatively low thermal gradients. However, a research project was conducted there to test the effectiveness of artificially enhancing underground permeability. L'efficienza della stimolazione artificiale della permeabilità nel sottoterra. From this perspective, the project carried out in Finland is the deepest in the world, reaching a depth of 4,600 meters. Confirming that drilling technology is readily available in the sector, enabling us to reach the desired depths and temperatures, let us now examine how a geothermal project can be designed and planned. Vediamo ora come si può disegnare, come si può pianificare un progetto geotermico. Let's begin by recognizing that there are many different approaches to implementing a geothermal project. No standard or plug-and-play approach can be automatically applied across different locations and geological conditions. No, it doesn't exist. However, this is also the beauty and versatility of geothermal energy. Each time, it is necessary to adapt to the conditions encountered on site and, above all, to plan the surface connections for the intended use. As you have already learned, geothermal energy can be used to generate electricity, as well as to provide direct heat or via heat exchangers for thermal applications, such as heating, cooling, or industrial processes.
So, there is no standard for using geothermal energy, just as there is no fixed, rigid standard for conceptualizing geothermal wells. In this slide, there is a variety of depths. This MOOC focuses on so-called deep systems, that is, depths greater than 500 meters, or 400 to 500 meters, but there is no maximum depth limit. We've already seen the record in the previous slide. In addition to the depth, the image shows the range of achievable temperatures, and at the center, the variations in geology are visible. Sometimes we explicitly target aquifers where water already exists naturally, and where we can count on pre-existing porosity. In systems without natural aquifers, geothermal energy can still be harnessed by artificially creating networks of permeability and fluid flow pathways, and artificially injecting the fluid. On the left, you can see the so-called closed system, where nothing circulates underground. Still, only a fluid circulates in the artificially created engineered system, where, for example, the fluid is injected between the production casing and the tubing. The heated fluid is then recovered inside the tubing. On the right, you see a particular example of a closed system. These are the rather complex, more modern systems called AGS, or Advanced Geothermal Systems. These systems are still closed, but with a slightly more elaborate design, with even longer and more extensive underground circuits that require more advanced technology in terms of drilling and well construction. These systems on the right, the AGS systems, are currently underway. The first semi-commercial project was completed just a few months ago in Germany, and we are now awaiting the production performance results. In keeping with this variety of geothermal designs, I would now like to propose some technical design parameters. On the top line of the table, you can see the different types of geothermal systems presented: a shallow depth heat exchanger, a deep depth heat exchanger, a classic double or triplet open loop system, the so-called enhanced geothermal systems, that is, artificially improved geothermal systems where permeability and porosity are artificially created, the AGS we just discussed, and also the possibility of extracting geothermal heat from abandoned mines, of which we have quite a few examples in Italy. Migliorati artificialmente, dove si va a creare artificialmente permeabilità e porosità, gli AGS di cui abbiamo parlato appena adesso, e anche la possibilità di estrarre calore geotermico da miniere abbandonate, di cui abbiamo tra l'altro non pochi esempi anche in Italia. Depending on the type of geothermal system, it is possible to identify the corresponding depths, production temperatures, and circulation flow rates, as well as how the energy will be used, whether it can be applied directly or requires enhancement, for example, with heat pumps, and to assess the system's reliability based on the pre-existing permeability of the subsurface. E se questi sistemi fanno attendibilità ad una permeabilità già This permeability must be created artificially. Within the table, you'll find numerical parameters. For example, if I refer to the production temperature, you'll see that it ranges from very low temperatures for shallow, closed-loop systems to temperatures above 5 degrees Celsius, obviously for double wells, up to much higher temperatures needed for electricity production, so 150 degrees Celsius or even higher. I won't go into too much detail on this table. I simply want to give you a general overview. On each slide, you'll also find the source of the information, which is all open access.
An example of a conventional open-loop triple well is the one in Pullac, Germany. Tripletta convenzionale a sistema aperto è quella presente in Pullac in Germania. By the way, I drove past there just the other day on my way back from vacation in Italy to England. In Inghilterra. In this project in Germany, an excellent communication was achieved between the two production wells and the injection well. Tra i due pozzi di produzione e il pozzo di iniezione. Per questo si That's chiama why it's tripletta. called a Sono tre triplet, pozzi, because it consists due dei of quali 3 si wells, produce a 2 profondità di producing from a depth 2300 of 2400 metri 3,300 e to un pozzo di 3,400 reiniezione meters, di tale and portata a di iniezione reinjection well dopo with aver the estratto same energia production rate liquida. after Quindi extracting prima the thermal energy. produciamo, So, estraiamo first, la we temperatura, produce, l'energia termica e extract the l'acqua temperature, raffreddata that la is, the thermal reinieziamo energy, successivamente and we nel pozzo di re-inject the cooled iniezione. Quindi water parlando into di the injection well. perforazione e esecuzione del pozzo, When in it questo comes to caso well dobbiamo drilling and preoccuparci execution, sia in dei this pozzi di case, we produzione need to che dei consider pozzi di both iniezione, production wells simili ma and non injection identici, perché wells. il ruolo che vanno a svolgere Similar non è but esattamente not lo stesso. identical, Ci deve because essere their quindi roles una aren't the compatibilità same. di First portata. of all, Il there volume must che be estratto deve compatibility of essere flow uguale al rates. volume che The vado a volume I reiniettare. La extract must be produttività equal dei to the due volume I pozzi, re-inject. nell'esempio di Pullac, The deve productivity of the corrispondere 2 wells in the all'iniettività Pullac del pozzo example di iniezione. must E match questa the injectivity comunicazione è of the praticamente injection real well. time, in And this tempo reale. communication is Quello che practically in produco real oggi time. deve What I essere produce today reiniettato must be oggi. re-injected Quindi today. dobbiamo And assicurarci so we need assicurarci to che make la sure geologia ci that the permette di geology fare questo allows us gioco to di play produzione e this iniezione game of fabbisognettale almost e simultaneous la production and produzione nel caso re-injection. di Pullac Production in the case of è Pullac is limitata a limited una to a capacità maximum massima di production produzione capacity della of the pianta installed thermal termale plant installata di of 90 90 liters litri al per secondo. second. Quindi anche qua So vi here, propongo dei too, I have parametri proposed some ingegneristici engineering senza parameters to problemi. keep in Il mind. sistema The Pullac Pullac, che è system, which considerato is come un considered best in best in class class nel for mondo conventional per open loop sistemi systems, convenzionali a currently ciclo produces completo, 30 megawatts of attualmente thermal produce energy that 30 is delivered megawatt to a network termali of di hot water energia che viene distribution pipes. consegnata a una rete di tubi di distribuzione dell'acqua calda. The Il project will be progetto expanded sarà and will go beyond allargato the e 35 andrà kilometers oltre i of 35 thermal chilometri di network rete already termica in già presa. place. Quando When we parliamo talk di about geothermal sistemi systems and geothermal geotermici, well di designs, disegni we di must keep pozzi in mind geotermici, dobbiamo another tenere equally a important mente use. un That altro is, their utilizzo use as ugualmente thermal energy importante, che è storage l'utilizzo come systems. sistemi di We stoccaggio always di talk energia about termica. production in this course, Si that parla is, sempre nel extracting nostro thermal corso di energy produzione, from quindi the di estrarre subsurface dal and delivering sottosuolo it for l'energia surface termica per use, such as consegnarla electricity al uso di generation or superficie a space fare la heating. produzione di But elettricità o we riscaldamento desperately dell'ambiente. need energy Però storage. abbiamo tantissimo You've bisogno surely di heard about it on stoccaggio di television and energia. read about it in the Sicuramente sentito newspapers. parlare It's anche one of the in most pressing televisione, l'avete issues in letto the sui energy giornali, è sector, uno dei temi solving più energy urgenti storage. del settore energetici, risolvere lo stoccaggio di energia. La Geothermal geotermia energy può can offrire offer proprio precisely questo, this, un a truly vantaggio e unique and un positive aspetto advantage and veramente aspect unico of e geothermal positivo energy. della geotermia. Quindi su questo On lucido this slide, vedete you can see la the superficie, surface, the vedete il sottosuolo, subsurface, vedete the le depths, profondità, and vedete un a range of range di temperatures with temperature those con clouds of quelle color nuvole underground, di which represent colore a sullo thermal suolo energy che storage rappresentano un volume. volume di stoccaggio I di can take energia energy from the termica. surface, Io posso temporarily store prendere it un'energia dalla underground, superficie, playing on the metterla fact that the temporaneamente thermal gradient sottoterra, underground stores this giocare energy, sul fatto and che then l'energia recover it termica when I need it sottoterra mi on the conserva surface. questa energia e recuperarla poi quando mi occorre in superficie. For Per example, esempio, la I metto store it sottoterra in underground estate in the quando è summer troppo when it's caldo e non mi too serve il hot, calore and I e la don't need the recupero in heat, inverno and I quando invece mi recover it in the serve winter riscaldare when di I più. need to heat the rooms. Come si collega How does questo al this discorso relate del to well disegno di design? pozzi? Devo I have to pensare plan these questi pozzi in wells modo strategically, strategico, quindi andando targeting a areas with the targettare right le temperatures zone to con la giusta retain heat temperatura in per winter, tenere il while calore in also inverno, identifying and così come devo completing andare a wells in the trovarmi coldest e a areas completare i to maintain pozzi low temperatures for nelle cooling in the zone summer. più fredde dove voglio tenere per esempio la temperatura più fredda per raffreddare gli ambienti in estate. E So, anche there's lì c'è also a una direct relazione diretta relationship tra between the geologia del geology of the sottosuolo e subsoil and the concepimento dei design of pozzi. the wells. Per For lo thermal stoccaggio energy di energia storage in termica negli aquifers, acquiferi I'd like vi to presento revisit this questa table tabella di with nuovo con i engineering parametri parameters. ingegneristici It dove summarizes the trovate energy storage un medium, riassunto water di in this quale case, mezzo how much va a energy can be stoccare stored, l'energia, system l'acqua in questo flexibility, caso, operating quanta ne temperature, posso
recovery sfruttare, efficiency, which will never la reach flessibilità del 100%, sistema, la and temperatura other key di factors. operazione, l'efficienza di recupero, che non sarà mai il 100% ovviamente, e altri fattori importanti. The last L'ultima line of the riga table nella addresses tabella costs, comincia which a my colleagues will parlarci discuss di in greater costi, di detail cui after i my colleghi poi presentation. parleranno in modo più ampio These costs durante il loro refer to the costs intervento. of I running the costi che system si and the riferiscono costs sia ai of costi maintaining di the system. esecuzione del sistema, sia però anche i costi di manutenzione del sistema. A Sometimes volte avere low dei installation costs don't costi di necessarily installazione mean bassi non equally low corrisponde operating necessariamente costs. ad avere dei costi Therefore, we operativi need to pay ugualmente attention bassi. to Bisogna fare both. attenzione quindi ad entrambi. As I Ho già mentioned anticipato earlier prima when parlando di discussing produzione e di production and dimensione al fatto injection, che it is quando essential that the eseguiamo i geology nostri pozzi surrounding the wells dobbiamo ensures the assicurarci required che la productivity geologia and dove andiamo a injectivity completare for i the pozzi operating sia system to tale da remain garantirci functional, la not just produttività for e a few days, l'integrità but di cui il ideally sistema for operativo 20 avrà poi to 30 bisogno years or more. per rimanere operativo non per un giorno o per 2 giorni, ma idealmente per 20 anni, 30 anni, se non anche di più. Production and Produzione injection e clearly iniezione refer, si in this riferiscono case, chiaramente to in questo open caso dei geothermal sistemi systems like the geotermici Pulak aperti, example in come Germany. l'esempio di Pullac in Germania che vi ho appena dato. Si Therefore, parla in quindi nel production linguaggio terminology, di we un refer to the productivity productivity index, index and the un indice injectivity di index. produttività e di un indice di iniettività. These Questi indici indices possono can be essere verificati verified in the sul field campo subito dopo immediately aver after eseguito drilling i the pozzi wells. e And the expectation l'aspettativa, for, e una say, ad a esempio commercially richiesta o successful prerequisita di double or successo triple commerciale is that è che these questi indices indici reach values of raggiungano at least almeno 2 liters valori per di second 2 for a litri bar of per pressure secondo applied per at the bar di interface with the pressione geology. applicato all'interfaccia con la geologia. If the Se i values valori non aren't sono sufficient, sufficienti, then the allora si dovrà system will have to stimolare be artificially artificialmente stimulated. il sistema. This can also be done with Questo può essere hydrothermal fatto systems. anche con Not sistemi only idrotermali. hydraulic, but Una also chemical stimolazione non solo stimulation can be idraulica, ma used anche to chimica, improve per migliorare porosity la and porosità permeability. e permeabilità. Se However, invece in si closed loop tratta di systems, sistemi a these circuito two chiuso, indices are not non applicable, intervengono questi and due system indici performance is e evaluated solely based la on the performance del effectiveness sistema viene of the dettata artificially esclusivamente created dalla well system. comunicazione del sistema creato artificialmente nel pozzo. On this Adesso slide, vi I will presento con provide a questa broad slide overview una of the various overview approaches to molto designing ampia di tutti i geothermal wells, possibili including modi both di conventional and concepire unconventional methods, as il well as design open di loop and pozzi closed loop geotermici, systems. sia quelli convenzionali che quelli meno convenzionali, sia quelli a circuito aperto che quelli a circuito chiuso. We Non don't have abbiamo il time to talk tempo about oggi all di of them, espandere but I sul wanted to dettaglio, highlight però the volevo very fare broad range of rilevare corresponding la recoverable gamma molto energies. estesa anche di energie recuperabili corrispondenti. Si They va da range from just a few soltanto l'ordine di kilowatts up grandezza to di the order of kilowatts 100 fino ad ordini megawatts, di if not grandezza more. di 100 So, I megawatt, repeat, se non anche di più. geothermal energy is very Ribadisco, la versatile, geotermia è but there's no molto standard way to versatile, ma complete non c'è wells. un modo standard di completare i pozzi. If we Se look at what guardiamo I've quello just che highlighted ho with the dotted line, evidenziato adesso we con see that there is the la linea possibility of tratteggiata, combining the vediamo extraction of che geothermal esiste la energy even possibilità from di oil and gas wells, combinare from l'estrazione di hydrocarbon energia wells. In geotermica anche particular, da it is pozzi oil possible and to gas utilize diversi da currently idrocarburi. operating wells In to extract particolare geothermal energy from the potremo water usare associated with i hydrocarbon pozzi production. attualmente operativi ed Alternatively, estrarre la we could geotermia give dall'acqua hydrocarbon wells a associata second ai pozzi life by idrocarburi, oppure repurposing possiamo them for pensare anche geothermal di dare energy. una seconda These vita, questa wells, volta no longer idrotermica, used a for pozzi idrocarburi hydrocarbons, che non can vengono be più completed as utilizzati come closed tali loop e systems. quindi si possono completare a sistema chiuso, a circuito chiuso. We could Si also può anche consider pensare di recovering andare a thermal recuperare energy energia from oil termica wells in where steam has previously pozzi been di injected to petrolio dove enhance nel the recovery passato of si è oil, heavy oil in iniettato il general. vapore per aumentare il recupero di olio pesante in generale. And E ci other sono anche systems altri have already sistemi been analyzed and che partially sono stati tested in the già field. analizzati e Continuing parzialmente with the testati theme of sul campo. synergy between hydrocarbons and geothermal Continuando sulla energy, scia di I would like questa to emphasize sinergia that the tra full idrocarburi exploitation e cycle geotermia, encompasses vorrei both the evidenziare che hydrocarbon tutto and deep il geothermal ciclo di sectors. exploitation del sistema corrisponde tra
il settore idrocarburi e il settore geotermia profonda. Here, you Vedo un can see a riassunto summary with qui figures, starting with delle geology, figure, come si geophysics, parte and dalla petrophysics, geologia, followed by geofisica e drilling and petrofisica, well construction, come si which is passa the per focus la of today's perforazione lesson. e l'esecuzione dei Then moving pozzi, on che to è la reservoir frontiera behavior analysis over the dell'esplorazione degli 20 to oggi, 30 per plus year poi passare allo lifespan of studio del geothermal fields, comportamento dei and giacimenti concluding with general durante field tutta management. la vita dei campi di geotermia, 20-30 anni o più, e in generale la gestione del campo. On the Sulla right, destra you can vedete le see the corresponding discipline che disciplines proposed by corrispondono the one to Society of one Petroleum Engineers: proposte dalla Società completion, degli Ingegneri drilling, Petroliferi, production, quindi il safety, completamento, la field perfurazione, la management, produzione, reservoir management, la and sicurezza, la operations. gestione del campo, la gestione del giacimento, produzione, operazioni. What Quello che abbiamo exists nel in the settore hydrocarbons idrocarburi sector corresponds corrisponde a closely quello che to abbiamo what nel is geotermia required in profonda. deep geothermal energy. In questo In this lucido vi slide, I'll propongo quickly molto provide you rapidamente with some degli simple but esempi classic examples of semplici ma well completion. classici di completamento di pozzi. From left to Nell'ordine di right, the sinistra a images destra show an vedete enhanced un geothermal esempio system example, a EGS, gas Enhanced example in the Geothermal center, System, and a un heavy oil example. esempio olio pesante What is different? e scusate, un esempio gas, quello del centro, e un esempio olio pesante. Cosa Many things cambia? change, but at the Cambiano same molte cose, time, ma allo the stesso procedure and the tempo concept la are the procedura, same. il concetto è lo stesso. Abbiamo We have diversi different completion tipi pipes, di which my completamento, colleagues will di cui i discuss miei in more colleghi detail. parleranno in modo più ampio. We need to consider Abbiamo the diameters, da that is, the pensare ai ratio between the diametri, quindi il wellbore diameter rapporto and the diametro diameter del of the pozzo, pipes to be diametro dei installed, tubi che andiamo a which mettere, must be e questi designed according to diametri the vanno expected flow conceputi rates. in base alle portate che ci aspettiamo. As a Come general regola rule, flow generale, le rates from portate geothermal wells ai should pozzi be slightly geotermici higher than devono those essere un from po' più alte di hydrocarbon quelle dei wells, pozzi di as we aim idrocarburi, to extract the perché abbiamo maximum bisogno amount di of heat carried by the water. estrarre la quantità più alta che possiamo di calore che viene portata dall'acqua. As for Per quanto riguarda i costs, costi, there's no universal anche cost qui table non here c'è either. una tabella universale di costi. The I costs of costi drilling wells varies dell'esecuzione dei greatly, pozzi even for the geotermici same variano design. molto, For anche per lo example, stesso tipo di even when design. considering Per double esempio, or anche se triple parliamo di wells, doppietta di costs can vary discesa, depending on in the base a location, dove andiamo a geology, farle, la and rock type. geologia, la località, il tipo di roccia, questi costi possono variare. Il This slide lucido presents a qui classic propone una figura 2006 study del that compiled the SAIPEM costs che of mise hydrocarbon and insieme geothermal wells tutti i drilled costi up to di that pozzi di time, idrocarburi e interpolated pozzi with a di well cost geotermia model, eseguiti fino a represented by the quella red vettura dotted nel curve in the tempo, graph. interpolati con un modello di costo del pozzo che è la curva rossa tratteggiata che vedete su questo grafico. Però However, ripeto, i costi I non si possono emphasize that generalizzare, costs cannot be variano con la generalized. profondità, They depend con la on depth, geologia, geology, con the il geographic punto geografico location, dove si the va ad technology operare, la employed, and the tecnologia type che si of deve project, whether implementare, il conventional, tipo di progetto, unconventional, convenzionale, non thermal, convenzionale, closed loop, geotermale, or open loop. sistema chiuso, sistema aperto. Per Finally, finire, building on the geothermal continuando sia hydrocarbon sull'aspetto di synergy and the sinergia challenges of geotermia-idrocarburi, standardizing sia sul geothermal well fatto drilling, che è I molto would like to difficile present a summary standardizzare, of molto industry difficile standards eseguire and pozzi di current geotermia, practices. vi propongo un riassunto di standard e pratiche del settore che esistono già ad oggi. From A left sinistra a to destra right, we find a troviamo un classic, classico che the è report from the Sandia report del Laboratory in the laboratorio United States, Sandia negli which Stati was one of the Uniti, first che examples fu of uno dei standardization primi in geothermal drilling. esempi di standardizzazione di perforazione per la geotermia. In Below, basso you can see a vedete best una practice best that practice emerged che è from the venuta Netherlands, fuori a country that dall'Olanda, has led paese and che ha continues to guidato e lead the continua a way in guidare conventional per hydrothermal quanto riguarda le doublets. doppiette idrotermali convenzionali. There is Lo also the standard della New Nuova Zealand standard, Zelanda, che which was poi è later stato largely adopted ripreso by the African quasi Union, and more pienamente così recently, com'è a anche deep dall'Unione Africana, geothermal drilling code of e practice molto più was issued by the recentemente è International uscito un Association of code of Drilling practice Contractors. per pozzi di geotermia profonde che è stato prodotto dall'Associazione Internazionale dei Contrattisti di Perforazione, IADC. In In addition, aggiunta abbiamo we la can possibilità adapt anche and di repurpose adattare e existing di standards from utilizzare the standard che hydrocarbon esistono nel sector, settore including idrocarburi come le ISO ISO standards, standard, API, API, NORSOC, NORSOC, DNV, UCC e DNV, molti altri.
E HSE, con and many questo more. termino il mio And with contributo, this, vi I ringrazio per conclude my l'attenzione e contribution. passo al Thank you for mio your collega attention, Simone. and I'll pass the floor to my colleague Simone. Grazie Gioia. Thank you, Gioia. Io ti Stick prego around di until the end of the attendere poi la lesson fine because della I'll call you lezione back to answer perché ti questions. richiamerò, In the diciamo, meantime, on we'll stage watch the per questions flow in rispondere alle and eventuali we'll domande welcome perché Simone. dopo le domande le vediamo scorrere. E nel frattempo diamo il benvenuto a Simone e Gioia, Gioia see you tra soon. poco. Good morning, Buongiorno a everyone. tutti. Good morning, Buongiorno Simone. Simone, allora Simone Betz Simone è Betz is Officer in the office PCO, of è the ingegnere di CEO and the chairman, perforazione in serving SAIPEM as a e a drilling lui è engineer affidata at la parte di SAIPEM, questa and lezione he's che in si occupa charge of proprio the part of dell'ingegneria this di lesson that deals perforazione e della specifically with progettazione drilling dei pozzi. engineering and well design. Simone, a te la Alessandro. parola. Simone, over to you. Grazie. Thank you. L'ingegneria Drilling della engineering and the perforazione design of e la geothermal progettazione wells, dei as pozzi well as their geotermici e la loro execution, esecuzione play a key role ricopre in un all ruolo geothermal cardinale all'interno di projects. tutti i To progetti highlight this geotermici. concept, Al fine we di collected a evidenziare questo series of data and concetto, put it into these abbiamo pie raccolto charts. una serie di dati che poi sono stati messi in questi grafici a torta They e highlight the costs evidenziano for each per type of ogni geothermal tipo di project, progetto whether they are geotermico, geothermal che projects siano aimed at essi producing high progetti geotermici enthalpy con lo or scopo di medium produrre enthalpy energia elettrica electricity, ad alta or entalpia o a directly media extracting entalpia, heat with oppure direct heat estrarre utilization. direttamente il calore con un utilizzo diretto del calore. We Abbiamo classified different cost items for classificato each of these diverse projects, voci di and costo per then ognuno these di costs for questi different progetti e poi projects. questi costi per diversi Naturally, progetti, every perché project is ovviamente ogni different, progetto each with its own ovviamente è unique diverso a sé history. stante, So every ha una cost, storia a sé every stante, well is quindi different. ogni costo, ogni pozzo è diverso, però However, abbiamo for comparison, diviso we ai have fini four proprio della cost categories comparazione that are common to 4 all voci di costo projects: che sono preliminary comuni a studies and tutti i project progetti, management, che sono gli drilling, studi preliminari, execution, il project the design of management, the surface plant la and heat exchange perforazione e poi systems, l'esecuzione e la progettazione degli infrastructure, impianti di and heat superficie, di distribution. sistemi di scambio di calore, le infrastrutture e la distribuzione del calore. These Queste four cost quattro classi categories allow for a di comparison, costo highlighting permettono how the il cost confronto of di queste drilling, quattro the classi, well permette di design, evidenziare and come il execution costo is della the primary perforazione, cost, quindi the largest la component progettazione of del the pozzo e capital l'esecuzione invested dello in the stesso sia geothermal la voce project. primaria, la voce più grande dei capitali investiti nel progetto geotermico. In fact, Infatti, the geothermal well drilling questa within the project è is importante, fundamental, quindi not only il for this pozzo reason. geotermico, It is la also important because perforazione all'interno poorly del done progetto è design and drilling fondamentale. are Ma the non main solo per causes of questo, è importante anche NPT, perché or non productive la time, progettazione during the e execution phase. la And perforazione, failure of the quando fatte drilling phase male, is the main sono le cause of principali cause abandonment di of the geothermal NPT, quindi non project. productive time durante la fase di esecuzione, e sono il fallimento della fase di perforazione è la maggior causa di abbandono di fallimento, di abbandono del progetto geotermico. As Come we have abbiamo seen visto historically and storicamente e anche also attualmente, il currently, più gran the largest numero al number of mondo di wells have pozzi been sono stati drilled in the fatti oil and nell'ambito gas oil and gas, sector, lasciando la making geotermia geothermal come a un minor sector. ambito, diciamo, And this has minore. meant E questo that ha fatto all the sì che tutte technologies le and knowledge have tecnologie been e le developed in the oil conoscenze and fossero gas sector. sviluppate nell'ambito oil and gas. E And so quindi we ci can possiamo ask chiedere ourselves quanto how delle many of the competenze, skills delle and technologies tecnologie that che have been sono developed state throughout history in the sviluppate nel oil and corso della gas storia sector nell'ambito can oil and be gas reused for possono geothermal essere purposes in the riutilizzate ai design fini and construction of geotermici per la wells. progettazione ed esecuzione dei pozzi. In general, the design philosophy and Chiaramente, engineering behind it and the general well in layouts are the generale, same la for oil filosofia and di gas and progettazione geothermal e energy. l'ingegneria che ci sta dietro, gli schemi generali dei pozzi sono uguali tra oil and gas e geotermia. Però However, al fine di una for the sake of a comparazione more più precise puntuale, secondo comparison, queste according to the voci che ho items elencato in I've questa listed in tabella, this table, possiamo we dividere can la divide geotermia geothermal energy in into due two grandi large gruppi, groups: quello low, della medium bassa media enthalpy and entalpia high e quello enthalpy. dell'alta entalpia. And we can Possiamo observe osservare how, come for the per medium low la enthalpy, media-bassa many entalpia aspects of well design and construction molti are degli aspetti compatible della with oil and progettazione gas. ed esecuzione dei pozzi siano compatibili con So, l'oil and all the gas. Quindi tutte technologies le and skills tecnologie derived from e le oil and competenze gas che can derivano be dall'oil and fully gas possono essere reinvested in completamente geothermal energy. reinvestite nella geotermia. Mentre While, per as quanto far as high riguarda enthalpy is concerned, la alta a series of entalpia, phenomena and diciamo, aspects si arise presentano that are una very serie different. di
fenomeni e aspetti che sono molto diversi. Per For esempio, example, le temperatures temperature are sono much molto più higher alti e and sono fuori outside dai the range ranges che normally normalmente si found in trovano oil nell'oil and and gas, gas, or oppure le pressures pressioni are higher sono than those più encountered elevate di in quelle oil and che gas, incontriamo or nell'oil the and gas, very conformation of oppure the subsoil, proprio which features la formazione del formations that are sottosuolo, che presenta metaphoric, delle formazioni volcanic, che sono effusive, or metamorfiche intrusive, which require an o approach that vulcaniche, differs greatly effusive from oil and gas. o intrusive, che diciamo necessitano un approccio che si discosta molto dall'oil and gas. And while, Mentre as per quanto far as riguarda, low ripeto, enthalpy la is bassa concerned, media entalpia, what we have is an quello overlapping of skills, che and abbiamo è una sometimes the sovrapposizione design delle and design competenze e schemes talvolta la of these wells progettazione are even e proprio gli simpler schemi than those of concettuali di oil and questi pozzi sono gas. anche più semplici di quelli dell'oil and gas. The La design of progettazione geothermal dei wells and pozzi their geotermici execution e anche la loro intersects esecuzione various disciplines. interseca svariate discipline. Tra Among queste these, we si can possono mention citare quelle those of delle geosciences, geoscienze, che sono which are fondamentali perché fundamental noi because we abbiamo are a che fare dealing con un with a mezzo natural naturale che è il medium, the sottosuolo, subsurface. e lo And studio di studying questo this mezzo medium è is essential, fondamentale, e questo and si this fa is attraverso la achieved through geofisica e la geophysics and geologia. geology. Altri aspetti fondamentali Other sono key ovviamente aspects are l'ingegnering obviously di drilling perforazione, che poi engineering, tratteremo which nel we will corso discuss in the delle next prossime slides, slide, and all the related e tutti gli aspects of aspetti che poi production, sono surface correlati plant di design, produzione, and di those progettazione relating to worker safety dell'impianto di and environmental superficie, e protection. poi tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza delle maestranze e la tutela ambientale. Now, Ora a un focus on focus the sulle geoscienze, geosciences, che sono which are fondamentali fundamental for per collecting i data and dati di also for the partenza e execution anche per itself l'esecuzione and the stessa e tutta la entire life of the vita del geothermal well. pozzo geotermico. The data I required dati for well che ci design servono comes per la either from progettazione previously derivano drilled o da wells in pozzi che sono stati similar geological già settings, perforati in contesti commonly similari, quindi referred i to pozzi as di reference riferimento or o anche detti offset pozzi wells, di offset, or from oppure geophysical da campagne campaigns that geofisiche che hanno provide the permesso la necessary raccolta dei dati, subsurface data. per esempio, che servono per la progettazione del pozzo. In E in particular, particolare, gli geoscience input che ci inputs forniscono le include the geoscienze coordinates sono of the well, le both at the coordinate del surface pozzo, and at the sia geothermal di target, superficie che quelle which allow the della rete definition of a geotermico, e preliminary questo well permette di trajectory. definire una prima bozza del profilo del pozzo. These data Le also determine the coordinate target depth del needed to reach the target, e quindi la geothermal profondità resource alla and quale describe everything between the starting dovremmo point and the perforare per final raggiungere target, la risorsa including geotermica, e stratigraphy, poi tutto quello che ci sta lithology, in mezzo and tra the la partenza e thickness and l'arrivo, quindi tutta la characteristics of the stratigrafia e la formations to lithologia, be nonché gli drilled. spessori e le caratteristiche delle formazioni che andremo a perforare, This con le information loro encompasses caratteristiche both rock sia in and termini fluid di properties, the roccia in che di situ stress contenuti dei conditions, fluidi, e quindi and the tutti gli aspetti identification of legati al potential loro stato issues and tensionale, critical points e that must nonché be considered during l'individuazione both di the design potenziali and problemi execution of e the well. punti di attenzione che dovremmo diciamo tenere in considerazione durante la progettazione e durante l'esecuzione del pozzo. The goal of a L'obiettivo di un geothermal well is pozzo not only to reach the target, geotermico non è but also soltanto to gather raggiungere information throughout the l'obiettivo, drilling ma è anche la process. raccolta di In fact, informazioni the durante information tutta gathered la during fase drilling di is perforazione. crucial for the Infatti development of the queste subsequent informazioni che vengono project. raccolte durante la perforazione sono fondamentali per lo sviluppo del successivo progetto. Inoltre, Furthermore, durante during l'esecuzione execution, data si is collected, raccolgono and dei these dati, inputs on e which questi data to input su collect quali and how dati much quanti are always raccogliere vengono provided dati by sempre geoscience. dalle Therefore, geoscienze, data quindi from drilling dati or a durante la specific perforazione, request oppure la to specifica collect richiesta cores di or raccogliere perform logging carote, runs. oppure di effettuare run di logging. All Tutto of this in the questo initial nella fase design phase iniziale di allows for the progettazione definition permette of una the definizione times dei and tempi e therefore quindi the l'allocamento allocation dei of costi e dei costs and capitali capital for per the well's l'esecuzione del construction. pozzo. Un We have pozzo, already abbiamo già seen visto nelle well slide diagrams precedenti in degli previous schemi dei slides. pozzi, They are made up of a è series of è concentric costituito da una holes serie di with a smaller fori diameter and a greater concentrici depth. a So you diametro start from a inferiore e a larger profondità diameter maggiore. and Quindi si stop at a parte da un certain depth. diametro maggiore Then e ci si continue prende the una hole with a certa smaller profondità, diameter e to poi deepen it. si continua il foro con un diametro inferiore per approfondirsi. Il The foro hole che that is viene creato created viene is protetto protected con with tubular elementi tubolari steel di elements acciaio called che vengono casings, definiti which casing, serve che to servono per stabilize the stabilizzare le walls. pareti. These, Questi in turn, a are loro volta cemented. vengono cementati, e Cementation questa provides cementazione hydraulic serve communication per between the different impedire layers la being comunicazione drilled idraulica tra and i vari between the strati che formations vengono and the perforati, e surface, quindi anche la protects superficie, the per casing, proteggere il anchors it casing to ed the surrounding ancorarlo alla formation, formazione, and e per helps prevenire prevent la corrosion. corrosione, perché infatti
The well la is vita utile del expected to have pozzo a deve essere useful più o life meno of dai approximately 20 ai 20 to 30 30 anni e years. quindi bisogna, Therefore, its la design must progettazione del account for pozzo all deve aspects tenere affecting conto the anche well di tutti gli throughout aspetti its durante la productive life. vita produttiva del pozzo. A well is a Quindi un sequence of pozzo è drilling una phases, sequenza di including fasi di casing and cementing, perforazione, which are repeated until the target tubaggio, depth is reached. cementazione, e queste fasi vengono ripetute fino al raggiungimento della profondità di obiettivo. Alle Sometimes, volte, as I come mentioned avevo before, anticipato prima, runs can be si planned, possono prevedere meaning dei instrumentation run, can be quindi descended into scendere the well all'interno to del collect pozzo della information on the strumentazione per formations raccogliere being drilled informazioni and the sulle fluids they formazioni che contain. vengono perforate e sui fluidi da esse contenute. While Mentre si drilling, the perfora, il well is pozzo filled with viene drilling riempito fluids. con These fluidi fluids are di circulated perforazione. during drilling and Questi are two-phase fluidi vengono systems. circolati durante They la have a fluid perforazione e phase that sono can be sistemi water, oil, bifasici. or gas, Hanno una and may fase include or fluida, even che be a può mix essere of these phases, acqua, along with olio the oppure chemicals gas, e dissolved includono within them, oppure such anche un as mix additives or salts di queste dissolved in the fasi, fluid phase. e le sostanze chimiche che all'interno sono disciolte, come additivi, oppure come sali che sono disciolti all'interno della fase fluida. E poi Then una there is a fase solid solida, phase, che sono which consists gli of additivi solid solidi che vengono additives added to aggiunti modify the con il fine properties of the mud di or the modificare le drilling proprietà del cuttings, fango, whose management is oppure essential to i keep the cutting di mud's perforazione, properties la cui constant during gestione è drilling. fondamentale per mantenere le proprietà del fango costanti durante la perforazione. Il fango Drilling di muds or drilling perforazione, i fluids drilling have a fluids series hanno of critical una serie functions, and they perform these functions through diciamo, physical and funzioni che chemical sono critiche, properties. ed assolvono queste funzioni attraverso proprietà fisiche e chimiche. Among the Tra le most proprietà più important importanti considerations is the citiamo il control controllo of the pressures of delle the pressioni formations delle formazioni encountered, which attraversate, che must be hanno una certa balanced pressione by e the noi dobbiamo hydrostatic pressure of bilanciare the con la drilling pressione mud inside the idrostatica well. del fango This is all'interno del done pozzo, e questo by si fa attraverso il controlling the controllo della density of the densità drilling fluid. del fluido di perforazione. They also Inoltre, keep per the mettere hole un ben clean pulito because il they foro, perché transport the drilled rock trasportano i fragments frammenti di to the roccia surface perforata in and superficie suspend these e fragments if the sospendono mud pumping system questi stops. frammenti qualora Therefore, they il prevent the sistema di fragments from pompaggio del fango settling at si the bottom of fermi, the hole, quindi but non keep them in permettono la recantazione suspension through their dei gel frammenti strength. a fondo foro, ma li tengono in sospensione attraverso la proprietà di gel strength. Furthermore, they Inoltre, stabilize the stabilizzano le walls of pareti the del hole foro when the quando il hole is foro non è not ancora yet protetto protected dal by the casing, casing, attraverso la through the formazione di uno formation of a strato more di solid fango più mud layer solido che si called chiama mud mud cake. cake, e poi They then lubrificano e lubricate raffreddano and lo cool the scalpello di drilling bit through perforazione the attraverso Archimedean la spinta di thrust, Archimede, reducing the poi weight of the riducono drill string and il casing, peso della preventing spingola di corrosion of the perforazione tubular e del material in the casing, well, and prevengono la providing corrosione hydraulic del power. materiale tubolare And they nel allow pozzo, data e danno transmission potenza through the idraulica fluid inside e the well permettono la to the trasmissione di equipment dati that has been lowered into the well. attraverso il mezzo fluido all'interno del pozzo per l'attrezzatura che è scesa nel pozzo. Furthermore, Inoltre, by attraverso lo studying the studio dei mud, fanghi they permettono allow di the collection of di valuable informazioni information preziose su about quanto what si is sta being drilled. perforando. A well Un program includes a series of programma information and pozzo data and comprende una projects of serie various di aspects. informazioni e di dati e di, possiamo dirlo, progetti di vari aspetti. Tra Among these questi, la aspects definizione is the del definition programma of di the casing tubaggio, quindi il program, casing program, which che prevede specifies the la depths of definizione delle each profondità di casing ogni section, sezione di the casing, number of il sections, numero and the delle progressively sezioni e decreasing il progressivo diameters diametro based on che the viene intended production raggiunto. target. E questo viene fatto in base Based on this, a, and also on the diciamo, qual è il lithology, nostro we target define di how many produzione, casing e sulla strings to base di run questo, e and in the base anche exact alla point. litologia, si va a definire quante colonne scendere e il punto esatto. Subsequently, Successivamente si we define the definisce il grade and grado type e of il tipo steel, di the mud acciaio, program, il including the programma dei rheological fanghi, and quindi le density proprietà properties of rheologiche e both di the drilling densità mud sia and del the fango cements che del used for cemento casing per la cementation, cementazione dei casing, the il hydraulic programma program, idraulico, which quindi covers the rispetto a operazioni di operational gestione della management of pressione nel mud pompaggio pumping del fango, la pressures, selezione dello and the scalpello di selection of drill perforazione bits, e the della drill stringa di string, and other perforazione e drilling degli tools. utensili di perforazione, And la the selezione selection of the dell'impianto drilling di rig, which also perforazione, che anche depends on the questo drilling dipende program, dal and the programma di choice of the perforazione, wellhead and la the scelta BOP della system for testa well pozzo control, e dei that is, sistemi the blowout BOP prevention di system. controllo del pozzo,
quindi blowout prevention system. Le Wellheads teste are the pozzo points sono where the casings are i anchored to the punti surface, dove i and the casing vengono BOPs ancorati are the well in control superficie, systems e il for BOP controlling sono the i pressures sistemi in di case controllo del pozzo hydrostatic per control il of the controllo well delle is pressioni lost. qualora si perde il controllo idrostatico del pozzo. Furthermore, Inoltre, la this includes the selezione selection of degli equipment specialized speciali equipment della quale required on the drilling rig for proper well l'impianto di execution, perforazione deve as essere well as the dotato per identification la and corretta esecuzione del anticipation of pozzo e potential l'identificazione drilling di potenziali problems and hazardous problemi di situations. perforazione e situazioni che A sono di whole potenziale series of rischio e che quindi operations and devono essere design previste factors e must deve be essere prevista foreseen tutta una to serie di counteract these problems. operazioni e diciamo di fattori progettuali per contrastare queste problematiche. Let's imagine a Immaginiamoci rock a una certa formation at a certain profondità depth. un elemento di The formazione stress state rocciosa. of the La rock formazione formation is rocciosa determined by the weight of the dipende, ha uno overlying stato tensionale lithological che dipende layers, which exert pressure dal from the peso surface, resulting in geostatic degli or strati lithostatic lithologici che sono stress. superiori, This che stress sono state fino alla also superficie, influences the che properties of the rock formation itself. pesano sulla formazione e inducono uno stato tensionale, quindi una pressione geostatica o litostatica, e questo stato tensionale influenza anche le proprietà proprio della formazione rocciosa. The I pores, pori, natural la voids, and porosità fractures naturale in the o rock le formation are fratture filled with fluids, della liquids, or formazione gases, rocciosa which are sono subject to pressure, riempite con known as the fluidi, quindi formation liquidi or o pore gas, che pressure, a loro volta representing sono the natural soggette stress state. a una pressione, che questa è la pressione di formazione o pressione dei pori. E questo è lo stato tensionale naturale. Quando Drilling noi a well andiamo a alters the perforare stress state of the un pozzo formation, attraverso le and the perforazioni, presence of drilling andiamo a mud, cambiare quello che è lo particularly stato when tensionale del overpressurized, terreno. E can avere induce dei tensile fanghi di forces in the perforazione rock, all'interno del fango, potentially causing soprattutto quando fracturing. hanno una pressione eccessiva, induce degli stati di trazione sulla roccia e quindi può determinare la fratturazione. E la Fracturing pressione di pressure is the fratturazione è la pressure at pressione which alla quale si fractures inducono are delle induced, fratture, quindi la so the roccia si rock rompe breaks within the rock all'interno mass. dell'ammasso roccioso. And we don't want this E because it questo non lo causes a vogliamo series of perché problems questo during drilling. induce una serie di Therefore, problematiche alla it's essential perforazione. for well Quindi design to è determine the fondamentale geostatic per la pressures, progettazione del pore pozzo pressures, andare and the a fracturing determinare quali pressures sono le of the rock pressioni mass. geostatiche, le pressioni dei pori e la pressione di fratturazione dell'ammasso roccioso. These Di pressures are solito typically calculated, si and their calcolano gradients, which represent how queste pressure pressioni changes with e depth, si are determinano i determined. gradienti, cioè The come gradient variano is con la essentially profondità the queste derivative pressioni, of pressure with è la respect to derivata depth and sulla is often profondità, obtained from a e si graph vanno a plotting determinare pressure against in un depth. grafico che dispone la pressione al variare della profondità. E per As mentioned, calcolare various techniques are used queste to calculate pressioni, these che sono fundamental fondamentali, come pressures, ripeto, which per are la essential for well progettazione design. del pozzo, For ci sono exploratory wells, varie where tecniche. no reference Allora, wells se il exist, pozzo è di we tipo must rely on esplorativo, calculation e methods that quindi non use abbiamo pozzi di seismic data. riferimento, dobbiamo riferirci a procedure di calcolo che utilizzano i dati sismici. Quindi i Geophysical dati data are geofisici used in vengono mathematical procedures utilizzati to per il calculate calcolo pressures, attraverso procedure particularly the geostatic and matematiche, vengono lithostatic utilizzati per il gradients. calcolo delle pressioni, soprattutto per il gradiente geostatico e litostatico. This is the Questo most è la common procedura più procedure. comune. The Invece quello most più critical critico da gradient to determine, determinare è however, il is gradiente that of the della pressione formation or di pore pressure. formazione o la pressione dei pori. This Questo gradient is gradiente typically viene determined using solitamente data determinato from utilizzando previously dati drilled wells, di such pozzi as già drilling data, eseguiti, or, quindi when dati di unavailable, from perforazione, seismic data. oppure ancora una volta i dati This can, derivati of dalla course, be sismica. done E si può during well fare ovviamente execution, durante as le all fasi di drilling esecuzione del parameters are pozzo, recorded and vengono used to guide the registrati tutti i design of the parametri di current perforazione well, che vengono supporting utilizzati per both the il controllo project and the effettivamente development of del future wells. progetto, della corrispondenza del pozzo che si sta eseguendo con il progetto e per lo sviluppo dei pozzi successivi. The Il fracturing gradiente di gradient, on the fratturazione other invece hand, viene is calcolato calculated from the utilizzando geostatic and pore pressure il gradients. gradiente di fratturazione
il gradiente geostatico e il gradiente di pressione dei pori. It is Quello crucial che to è define the fondamentale mud è density definire operating window. la That is, finestra di to select a operatività mud della density densità that, del fango, under cioè static conditions, exceeds the determinare qual è formation la pressure, densità del and fango under tale per dynamic cui conditions, in condizioni remains statiche below sia the sempre fracturing pressure, maggiore della or the fracturing pressione di gradient. formazione ed in condizioni dinamiche sia sempre minore della pressione di fratturazione, del gradiente di fratturazione. This E is essential questo to ensure è proper well fondamentale per execution, garantire la corretta preventing esecuzione both per the evitare influx of l'ingresso formation fluids di into fluido the di formazione wellbore all'interno del and the foro e fracturing per of the evitare di formation. fratturare la formazione. Clearly, for Chiaramente, example, with this yellow per esempio line, in questa you can see linea the gialla si theoretical vede density la curva curve, teorica which is di slightly densità higher. che è leggermente The mud maggiore, si può density can imporre theoretically be 0,1 set kg at litro about più alto rispetto al 0.1 gradiente kilograms di per formazione liter dei pori, above the formation che però pore questo qui è pressure teorico gradient. perché non si However, può avere since constant un control of costante, mud density is not diciamo, feasible, controllo an della operational densità del fango e stepwise quindi per approach is ragioni used, operative si increasing the mud utilizza density at un specific approccio depths. step by step nella quale a determinate profondità si aumenta la densità del fango. For Per esempio example, qui at a 3.500 metri 3,500 si vede che meters, il the gradiente di formation formazione pore dei pressure pori gradient is aumenta, higher è in than the sovrappressione hydrostatic quella gradient due to formazione, quindi ha un overpressure, gradiente maggiore requiring a di quello corresponding increase in mud density. idrostatico e quindi richiede l'aumento della densità del fango. Let's review Andiamo a the vedere information on sulla base calculating the di queste fracturing informazioni gradient sul and the pore calcolo del pressure gradiente di gradient. fratturazione e del calcolo del gradiente di pressione dei pori, How come are si casing va strings a sized? dimensionare le stringhe di Based on the casing. lithostratigraphy Eh, and the Sulla calculated base della pressure gradients, litostratigrafia e we di can questi determine the gradienti che ci depth, siamo number, calcolati, diameter, and possiamo mechanical definire la properties of the profondità various alla quale casing vengono strings. scese le varie colonne di casing, il numero delle stesse, i diametri delle stesse e le proprietà meccaniche dei casing. The I selection criteri criteria di also selezione tengono consider conto the anche need to della isolate possibilità fragile or e della problematic necessità di formations, isolare zone che sono overpressurized fragili oppure zones, che and near presentano surface problematica perforazione unconsolidated oppure sono formations in that could be sovrappressione, eroded or oppure washed out per during drilling. controllare le formazioni che soprattutto vicino alla superficie sono non consolidate o che si possono dilabare durante le fasi di perforazione. These Questi aspetti aspects in are generale generally vengono considered when considerati nella choosing where to scelta di dove position the casing posizionare strings. le stringhe di casing. Now, let's quickly Ora look at how the vediamo various casing velocemente strings are positioned, come and si quickly look vanno a at the posizionare le simplified varie stringhe procedure di for casing e designing the vediamo casing strings. velocemente la procedura semplificata di progettazione delle stringhe di casing. We Si start from the parte bottom, dal so basso, it's a quindi una bottom-up procedura procedure. bottom-up. The La first prima casing to be stringa che viene determined is the decisa production è quella di string, produzione, since the perché qui target sappiamo location dov'è il is nostro known, target e allowing quindi us to lì place andiamo a the casing posizionare to protect the il geothermal casing reservoir. di produzione. Perché sappiamo dove posizionarlo a protezione del nostro serbatoio geotermico. Next, we Dopodiché draw a vertical line andiamo at ad the well's intersecare con una maximum linea depth and verticale intersect it with the la maximum densità density curve, followed alla by the fracturing profondità massima gradient del curve. pozzo, dalla curva di densità massima andiamo ad intersecare la curva dei gradienti di fratturazione The e dove si intersection point intersecano indicates the theoretical possiamo dire che setting questa è la depth of the profondità di casing. settaggio teorica In this case, del we casing. start In from the questo caso maximum density partiamo curve dalla and find densità its massima intersection at a depth of e intersecchiamo la 2,700 profondità a meters. 2700 metri. A Andiamo ad safety factor applicare is un applied, coefficiente di lowering sicurezza the e casing quindi shoe by several andiamo ad hundred applicare meters, for example, ad abbassarsi to di qualche centinaio di metri, per esempio 3,250 in questo meters in caso this case, to give the formation greater resistance to 3250 the metri, mud, per dare accounting una for maggiore dynamic effects and potential capacità della overpressures during formazione drilling. As a di result, the resistere intermediate casing al fango shoe per is tener set conto anche deeper degli than the aspetti theoretical dinamici depth. e di sovrappressioni che possono incorrere durante il pompaggio del fango. E quindi la scarpa del casing intermedio, viene abbassata a una profondità minore rispetto a quella teorica. Quindi Although the siamo da depth is 2700, andiamo a 2,700 posizionare la scarpa a meters, the casing 3250 shoe will metri. be positioned La at stessa procedura viene ripetuta 3,250 per tutte meters. le The same altre procedure is stringhe di repeated for casing. all the Quindi other passiamo casing ancora strings.
rispetto alla Next, we fase intersect the precedente ad fracturing gradient intersecare la curve curva del with the gradiente di maximum mud perforazione density con at la densità massima 1,550 meters, del which fango determines the a actual casing setting 1550 depth. e questo determina una profondità reale After applying the l'applicazione del safety coefficiente di factor, sicurezza the determina actual una casing profondità depth is set at reale di discesa del casing a 2,125 meters. Further up, 2125 for metri. the shallowest strings, the Andando mud avanti density vediamo no che longer per le intersects stringhe the più fracturing superficiali gradient la curve, densità non meaning interseca that più theoretically la that curva del depth gradiente cannot be reached di without installing perforazione casing. e quindi teoricamente non potremmo arrivare a quella profondità senza installare nessun casing. However, Però to al fine protect the di less proteggere consolidated shallow le formazioni formations più and the superficiali che surface sono aquifers, meno shallow consistenti casings are e per installed at proteggere depths anche of gli approximately acquiferi 500 superficiali to si 700 posizionano meters, delle casing depending on superficiali experience a una and profondità circa site-specific di 500, conditions. 700 metri che dipende dall'esperienza e del caso The specifico. La same stessa cosa applies to the vale conductor per pipe, il which tubo, serves as a il guide to conductor prevent the pipe, che shallow è il tubo formations guida, from che being serve washed per out during drilling. prevenire il dilavamento delle formazioni superficiali durante la perforazione. Dopo After aver determining the progettato la casing profondità depths, alla quale their i mechanical casing properties vengono must be discesi, specified, bisogna and the progettare le casings must caratteristiche be meccaniche degli evaluated for stessi e stresses quindi under the bisogna various effettuare le conditions they will verifiche experience during both construction dei casing and the agli operation life sforzi, of the well, ai vari stati applying tensionali che appropriate verranno, safety al quale factors. il casing verrà These sottoposto checks include durante la vita collapse, burst, utile and del pozzo tensile e anche stress durante le fasi di assessments. costruzione. Applicando dei fattori di sicurezza si vanno ad effettuare le verifiche agli stati tensionali di collasso per schiacciamento, di burst e di resistenza alla trazione. These three stresses are Queste also tre combined, and applying the relevant safety factors sovrapposti, quindi allows for the una determination of combinazione dei casing vari wall sforzi thickness, con steel l'applicazione grade, and dei coupling type, vari coefficienti di defining the sicurezza portano connections alla between the casing determinazione sections. dello spessore, del grado dell'acciaio e del tipo di manicotto e quindi dal tipo di congiunzione tra i vari elementi dei casing. Ovviamente Obviously, la the progettazione design tiene takes conto into di best account practices, international best standard practices and internazionali che depends on the dipendono da company compagnia and the a legislative compagnia e requirements. da requirement legislativi. Altro Another aspetto fundamental fondamentale è aspect la is the progettazione dei design of the fluidi drilling di fluids. perforazione. This determines the La physical, progettazione del fluido di chemical, perforazione definisce thixotropic, le and proprietà rheological fisiche, properties of chimiche, the drilling fluid. isotropiche, reologiche del fluido di perforazione, la definizione di equipment per It il also defines the trattamento e la equipment manutenzione required del for fango mud durante treatment and la maintenance during perforazione e drilling, definisce as well una as stima providing dei costi estimates of the e associated cost il and compliance environmental ambientale impact. dei fanghi. Usually, we distinguish Solitamente si between muds possono used in the initial, distinguere i shallower fanghi che phases, vengono which are utilizzati simpler, and those nelle used in fasi the deeper iniziali, quindi phases, nelle which fasi più require more superficiali, che sono più complex semplici mixing with rispetto multiple ai additives fanghi to che vengono control the utilizzati per le mud's fasi più physical and chemical profonde, nella properties. quale la miscelazione è più complessa e prevede numerosi additivi che vengono aggiunti per il condizionamento delle proprietà fisiche e chimiche dei fanghi. For example, Vengono aggiunti per polymers, esempio weighting polimeri, agents, agenti di salts, pH appesantimento, control agents, and lubricants are sali, added agenti precisely di to controllo aid del drilling, pH, prevent lubricanti, specific proprio problems, per and andare interact with ad the agire ed formations being aiutare la penetrated. perforazione prevenendo alcuni problemi e per interagire con le formazioni che vengono attraversate. Ovviamente i Obviously, fanghi durante drilling la muds are perforazione vengono continuously continuamente monitored and monitorati e adjusted to ensure they remain aggiustati al fine suitable for their di intended renderli purpose. costantemente adatti allo scopo. Another Altro component aspetto addressed in che the viene drilling coperto dal program is programma the di hydraulic perforazione è il program. programma The idraulico. rig's Il mud fango pumps viene circulate the pompato drilling mud dalle through the pompe drill fango string. dell'impianto The mud attraverso la exits stringa di through the nozzles perforazione, and the esce bit's cutting dai edges, nozzle, then quindi dai flows flusi dello upward, scalpello e carrying the risale drilled rock trasportando con fragments sé through the open i hole and cuttings, i into the frammenti di cased roccia section perforata of the attraverso well. il foro scoperto The e poi mud nel foro che returns è to già the stato surface, coperto dal passes through casing. vibrating screens Rientra that remove the in rock cuttings, superficie, and passa is then attraverso i recirculated back bidrovalli into the che well. asportano i frammenti di roccia e poi viene ricircolato ancora attraverso il pozzo.
The La hydraulic progettazione del program programma design idraulico requires prevede a minimum di speed for imporre transporting the una rock velocità fragments. minima che serve per il The trasporto dei minimum mud frammenti di roccia, velocity ovviamente dipende required dal to tipo di transport scalpello cuttings utilizzato, dai depends on parametri, several factors, dalla including the idraulica type proprio of del bit, pozzo, dalla drilling geometria dello parameters, stesso, well hydraulics, dalle perdite di carico, geometry, dalla stringa di pressure perforazione, losses, insomma si and the drill considerano tutti gli string. aspetti del pozzo Proper hole cleaning al requires fine di calculating the determinare qual è hydraulic la power at velocità the bit minima di as the risalita exiting mud aids del drilling, cutting and per, evaluating pressure diciamo, drops in the garantire annulus, both between the la drill corretta string pulizia and del casing, foro, and between the drill la string and the potenza open hole. idraulica all'uscita dello scalpello, perché il fango in uscita dallo scalpello aiuta la perforazione, e il calcolo delle perdite di carico, soprattutto nell'annulus tra la batteria di perforazione e il casing, e tra la batteria di perforazione e l'open hole, perché Pressure le losses perdite di in the carico annulus all'interno increase dell'annulus bottom hole pressure, provocano un which can aumento della exceed the pressione formation's fracturing di pressure, fondoforo, so quindi these le perdite di effects carico che must be insistono anticipated. in questa zona, insistono sul fondoforo e possono portare a un superamento della pressione di fratturazione della formazione, e quindi questo va previsto. The Il hydraulic program processo is di designed through an progettazione iterative process, del beginning with the programma idraulico definition of the è target un cuttings, processo iterativo transport che parte velocity needed to dalla clean the definizione hole. del target di velocità After this di speed is risalita set, dei the cuttings per pressure la pulizia del drops foro, within the hydraulic dopodiché si system are vanno a calculated. calcolare The imposta questa pumping velocità, quali parameters sono for the le system perdite di pump are carico all'interno del determined, sistema with the idraulico, remaining si hydraulic determina power allocated to quali the sono i bit to parametri di assist pompaggio alla drilling. pompa dell'impianto, e si colloca la potenza idraulica rimanente allo scalpello per agevolare la perforazione. Various Si tests are carried settano out, and through an varie iterative prove, e process, alla the fine best pumping parameters for attraverso drilling un are processo determined. iterativo si ottiene quali sono i parametri di pompaggio migliori per l'esecuzione della perforazione. Another Altro aspect aspetto included in the well che è program is incluso the nel programma cementing Pozzo program, è la which aims to definizione define the most del suitable programma di cement mix cementazione, for che ha cementing the l'obiettivo di casings. formulare qual è This la involves miscela più specifying the adatta chemical dei and strength cementi che characteristics, vengono the utilizzati per la mix design cementazione of dei the cement casing, mix, the per, pumping e volumes, questo and comporta all sia execution la steps required definizione for delle on site caratteristiche cementing. chimiche e di resistenza, nonché il mix design della miscela cementizia, inoltre la definizione dei volumi che devono essere pompati, e tutte le fasi esecutive per l'esecuzione vera e propria in cantiere della fase di cementazione. When E planning le cementing, it is considerazioni che important to bisogna tenere a consider the mente quando pumpability si time of the cement programma la mix, as cementazione sono premature setting il during tempo di pumping could pompabilità che clog the la casing. miscela c'ha prima di fare presa, che è fondamentale perché noi non vogliamo che mentre stiamo pompando il cemento questo indurisca, per non intasare la stringa attraverso la quale noi pompiamo il cemento. The Le proprietà rheological and reologiche e mechanical meccaniche della miscela, properties of the perché cement della miscela must be cementizia, sia designed for durante both la fase pumping di and pompaggio che setting durante la because we presa, perché must ensure dobbiamo sufficient mechanical garantire strength of the una cement certa after hardening resistenza and meccanica proper del cemento cement dopo coverage la presa e around the casing, l'indurimento, aided e by centralizers to l'equipment protect the entire che viene casing installato sui string. casing per la centralizzazione dei casing, e quindi per garantire che tutto il casing sia correttamente protetto dal cemento per tutta la lunghezza. Different Ehm, cement mixtures are Abbiamo used for anche each qui diverse cementing miscele phase, with per simpler ogni fase di mixes typically cementazione, e used in the solitamente shallower nelle sections of the fasi well. superficiali del pozzo le miscele cementizie sono più semplici. La Cementing can be cementazione può essere complete, completa, cioè covering tutto the il casing entire è casing rivestito with di cemento, cement, soprattutto nelle especially in fasi the shallow superficiali sections, questo or è quello che partially, avviene, covering oppure only the parziale, cioè lower part soltanto of the la casing parte with inferiore del cement. casing è ricoperta di cemento. Eh, Well la design progettazione also includes selecting the del drilling pozzo rig, prevede which is anche la chosen based on the definizione project requirements. And I'll dell'impianto leave a more che in-depth dovrà analysis of this to perforare Emanuele. il pozzo che viene progettato, cioè sulla base del progetto si sceglie l'impianto di perforazione. E a questo lascio una più approfondita analisi a Emanuele che seguirà. In In these queste ultime last slide slides, we'll look andiamo a at the vedere various quali phases sono of le varie drilling a well. fasi di esecuzione di un pozzo.
We'll Partiamo start with the con il conductor tubo pipe, which guida, is il installed conductor during the pipe, che preparation viene of the pad installato on durante la which the fase drilling rig will be installed. di preparazione The conductor pipe has various dell'attrezzatura sulla quale functions, poi verrà including installato protecting l'impianto surface per la aquifers and perforazione. preventing washout. The erosion of typically unconsolidated surface Il tubo formations, guida ha varie which could funzioni, otherwise tra le quali compromise rig la stability protezione during degli drilling. acquiferi superficiali e prevenire il washout, quindi il dilavamento delle formazioni che solitamente sono non consolidate, superficiali, che possono anche minare la stabilità proprio dell'impianto durante la perforazione. The conductor pipe Solitamente is il typically conductor pipe installed at viene a depth installato ad of una no profondità more che than non eccede mai i 100 100 meters. metri, solitamente si aggira It su is 30 o typically 50 metri, installed che at può depths essere from 30 to 50 infisso meters tramite and can be battipalo, driven oppure using a pile installato, driver prima si or perfora installed by un foro drilling. scoperto e poi si scioglie First, an exposed il hole is conductor drilled, pipe and all'interno. then the conductor pipe is Dopo lowered aver into it. installato il conductor pipe, per esempio in questo After schemino installing viene the conductor infisso pipe in this per diagram, infissione driven con in with a pile battipalo, driver in this successivamente si example, perfora la the sezione next section is successiva drilled to the fino alla predetermined profondità depth, and the prestabilita surface e casing poi si is then scende il lowered. casing successivo, che è il casing cosiddetto surface casing, il casing superficiale. Its Questo ha la function is to funzione di protect proteggere shallow gli freshwater acquiferi aquifers. acqua It dolce also provides solitamente structural superficiali, support for the eh, wellhead, onto which fornisce the supporto flange is strutturale subsequently per la installed. testa pozzo che viene installata su questo, quindi The si installa base su on questo which the wellhead la is flange installed base sulla acts quale as si an installa anchor, la supporting the testa weight of the pozzo che subsequent funge casing da strings ancoraggio, quindi and ha anche una providing the funzione di foundation for ancorare installing the e di blowout preventers, sopportare il which peso are delle well colonne control successive systems that are installed e on this permette anche base flange. successivamente di installare su questa flangia base i sistemi di controllo del pozzo e blowout preventers. Subsequently, Successivamente, as quindi in shown in questo this schemino diagram, we abbiamo lower sceso la our surface nostra casing colonna strings, which is usually di cemented to the superficie, surface, viene and then cimentata drilling solitamente continues fino in to the target superficie e depth poi for the si next continua phase. con Here, the l'esecuzione del intermediate foro casing is installed. di It approfondimento is one fino of the alla most target important depth della casings in fase the entire successiva. program Qui viene because it installato il performs critical cosiddetto casing functions such intermedio, as che sono tra isolating i weak casing più zones, importanti overpressured all'interno formations, dell'intero and programma, reactive perché formations that svolgono could cause numerose drilling problems. funzioni che sono fondamentali, come l'isolamento di zone che sono deboli oppure intervalli in cui i fluidi di formazione sono in sovrappressione, formazioni che sono reattive che possono creare problemi di perforazione. In these E molto sections, spesso deviated in wells queste often sezioni develop si significant creano nei deviation pozzi deviati angles. This is gli where the angoli di well deviazione da deviation cui begins, si parte and the con la casing deviazione, e quindi protects vanno these a deviated proteggere sections. queste zone che Inside sono these deviate. casings, the drill string, All'interno since the di drilling questi casing times in the poi la subsequent batteria di phases are perforazione, increasingly siccome i longer, tempi di perforazione must nelle fasi resist successive friction sono sempre più and the lunghi, repeated devono mechanical stresses resistere to which they agli are subjected sfregamenti, by alle drilling the drill friczioni, string of the sollecitazioni subsequent meccaniche phases. alla quale vengono The sottoposti casings dalla must withstand batteria friction di and the perforazione repeated delle fasi mechanical successive. stresses imposed by the Solitamente ci drill sono string una, during the due o increasingly più longer subsequent drilling stringhe di phases. casing intermedio. Usually, there is one, Dopo two, averlo or sceso, more per esempio in strings questo of schemino intermediate vediamo che casing. la cementazione non After è running it, as completa shown in this e diagram, arriva the solitamente a cementing is 1000-2000 typically metri incomplete, dal fondo usually del casing. extending 1,000 to 2,000 Dopodiché meters ci si from the bottom approfondisce of con the la casing. prossima fase di perforazione fino alla Next, target depth drilling successiva continues to the e si target scende depth, il and the production production casing, casing is che è run. probabilmente This la is likely the stringa most di casing important più casing importante string, di tutto as it di tutto houses il all programma the casing, equipment through perché which the serve geothermal fluid will be a produced. provvedere l'alloggiamento per tutte le apparecchiature all'interno della quale verrà prodotto il fluido geotermico, It e also inoltre protects the well in the serve event a of tubing proteggere failure, il ensuring pozzo the nel caso in cui geothermal si ha una fluid is failure safely del tubing contained throughout the all'interno well's del quale operational life. scorre il fluido geotermico che è in produzione, e quindi deve essere lungo tutta la vita utile del pozzo, deve garantire questa protezione. After Dopo aver running and sceso cementing the il production casing casing, completamente drilling continues to produzione the final viene target depth, after which the cementato e production si prosegue equipment, con including the la tubing, perforazione is finale installed. alla profondità target, e poi all'interno di questa viene scesa tutta l'apparecchiatura di produzione, quindi il tubing. In Concludo conclusion, dicendo, I would sperando like to di essere emphasize this stato point, di essere hoping I stato have been chiaro, clear. I hope evidenziando I have conveyed questo. that the Spero di aver construction passato and questo design of a messaggio, che well is not merely the act of drilling a l'esecuzione e hole, la but progettazione di un rather the pozzo non è design of a meramente complex la engineering structure. perforazione e l'esecuzione di un foro all'interno
del sottosuolo, ma è a tutti gli effetti la progettazione di un manufatto ingegneristico. Quindi Behind every dietro un well pozzo ci lies sono a range of numerose technologies, techniques, and calculation tecniche, programs required to design e what is, diciamo in essence, tecnologie a e complex programmi engineering di structure. calcolo che servono per la progettazione di questo manufatto, che è a tutti gli effetti un manufatto complesso e ingegneristico. E siccome abbiamo a che fare con una risorsa naturale che è il sottosuolo e lo andiamo a perforare, questo non è esente da rischi e da incertezze And che since vengono we are gestite dealing with a natural ingegneristicamente. E subsurface questo fa sì resource, che l'ingegneria drilling it involves della inherent perforazione risks sia and uno uncertainties, degli which aspetti are più managed through interessanti engineering. e più This makes anche drilling engineering one appassionanti of the most interesting dell'intera and exciting aspects esecuzione of executing a di un progetto geothermal geotermico. project. Thank you Grazie so mille much, Simone. Simone. Thank Grazie you, Alessandro. Alessandro. As I Quindi mentioned earlier to come Gioia, ha please detto stay prima connected Gioia, anche a te because chiederò shortly di after restare Emanuele's collegato perché a presentation, I'll breve, dopo return la to address the many questions I presentazione have taken di down. Thank you. Thank Emanuele, you. See you ti soon. richiamerò per rispondere alle numerose domande che nel frattempo ho visto scorrere, di cui ho preso nota. Grazie. Grazie, a tra poco. Buongiorno a Good morning, tutti, everyone. grazie First of all, per thank you for the warm welcome, and I Benvenuto appreciate innanzitutto you e being able to grazie connect from the Ivory per Coast. essere riuscito a fare I'm questo particularly collegamento, glad the anche se in network questo is momento working. sei in Costa d'Avorio, quindi sono particolarmente felice che la rete stia funzionando. E Emanuele is Emanuele è responsible for the il operational coordination responsabile of del offshore coordinamento drilling and operativo serves del as the drilling area offshore manager ed è for West anche Africa, area which is why he manager is del currently in the costante, Ivory ed è per Coast. questo che si trova in questo momento in Costa d'Avorio. A te Over la to you. parola. Good morning, buongiorno a everyone, and good tutti, morning, buongiorno Professor. professore, Thank you for grazie the per opportunity to la participate possibilità in di this event partecipare a questo evento and to share the e knowledge I di have gained mettere a over fattor nearly 20 comune years of le mie experience at SAIPEM. conoscenze che ho acquisito in quasi 20 anni di esperienza di SAIPEM. In In this questa third terza part parte of the del module, modulo we'll ci focus on well concentreremo construction and sulla drilling rigs. esecuzione del pozzo e sugli impianti di perforazione. After Dopo aver reviewing what a visto cosa è un geothermal pozzo well is and geotermico e how come it's viene designed, progettato, we now move to the entriamo ora, most diciamo, nella critical fase più phase of the critica project, dell'intero drilling, progetto, as come my anche colleague Simone anticipato da also Simone, il mentioned. collega, la This phase perforazione, accounts for the majority of che è la costs, fase carries the in cui si highest operational concentra risk, la maggior and parte is dei where costi, on-site decisions have the è la fase in cui greatest il rischio impact on operativo è il più safety, elevato schedule, and budget. ed è la fase in cui le decisioni prese sul campo hanno il maggiore impatto sulla sicurezza, sui tempi e budget. It Ed is è anche also la the phase fase where skills in cui gained le in the oil and competenze gas sector are maturate nel settore directly oil and gas applicable and risultano highly valuable immediatamente for applicabili e di geothermal grande energy valore per la projects. geotermia, appunto. Partiamo Let's ora da start una with a simple semplice definition. definizione. A Il drilling drilling rig rig is the è set of l'insieme di machines and macchine e systems used to sistemi drill new wells, utilizzati perform per perforare re-entries, nuovi pozzi, conduct effettuare dei workover rientri, operations, delle or operazioni di carry out workover plug o and abandonment attività di activities. chiusura mineraria e abbandono. In Nel the settore geothermal geotermico, come sector, nell'oil and as in the gas, oil i and rig gas vengono sector, rigs classificati are classified principalmente primarily based in on the base alla power potenza of the draw dell'agano o work, draw work, which determines che both determina the la profondità achievable drilling raggiungibile depth and the loads e i the rig can carichi che handle. l'impianto è in grado di gestire. Rigs are classified Abbiamo as quindi light, gli medium, impianti heavy, or leggeri, super heavy. medi, pesanti e And as rig superpesanti power e increases, all'aumentare della so does the potenza technical and aumenta anche la operational complessità complexity of the tecnica e well. operativa del pozzo. Questa This classificazione è classification ben is well consolidata established in the nell'oil oil and and gas gas e sector rappresenta and anche una also base solida represents a per i solid progetti basis for geotermici, geothermal in projects, particolare quelli a particularly those media with e ad alta medium and high intensità. enthalpy. Ma However, in nel onshore geotermico geothermal, onshore, as in oil come and anche nell'oil and gas, gas, rig non power conta is solo la not the potenza only dell'impianto, important factor. assumono The grande rig's importanza mobility and the anche la capacity of capacità its di power generation spostamento del system are rig also critical. il sistema di Many generazione di projects potenza. use fast moving In rigs, molti progetti including vengono helicopter impiegati transportable impianti rigs, cosiddette fast particularly moving for shallow wells o or in anche locations with tra cui significant appunto impianti logistical or environmental elitrasportabili, constraints. soprattutto per pozzi poco profondi o in aree con forti vincoli logistici e ambientali. On the other Dall'altra parte, hand, i sistemi di power potenza systems can be invece possono essere mechanical, meccanici, diesel diesel electric, or elettrici o completely electrified. impianti completamente These elettrificati. solutions largely E draw queste on sono tutte oil and gas soluzioni experience, che derivano but in they are larga also parte applicable to dall'esperienza geothermal oil and projects. gas, ma che sono applicabili anche in ambito geotermico.
Regardless of the rig type, the Indipendentemente dal next tipo di slide rig, shows that a drilling nella rig can be prossima divided into 4 slide main systems: the è lifting and possibile rotation system, the power dividere generation system, l'impianto the di mud perforazione circulation in system, 4 and the sistemi well control principali: system. il sistema di sollevamento e rotazione, il sistema di generazione di potenza, il sistema di circolazione del fango e il sistema di well control o controllo pozzo. Questa This architettura architecture is è essentially the sostanzialmente same as that used in la oil and stessa gas. utilizzata nell'oil and gas. Questo This means that significa geothermal che la drilling does not geotermia require richiede di reinventing the sostanzialmente rig, but reinventare rather un impianto di adapting perforazione, existing systems and ma di adattare establishing skills sistemi e to quindi different operating competenze già conditions, consolidati a condizioni particularly with operative respect to diverse, temperature and the soprattutto in characteristics of termini the di formations being temperatura e drilled. caratteristiche delle This, as my formazioni colleague attraversate. explained before, Questo, is for come high spiegava prima enthalpy anche geothermal bene il energy. collega, per geotermia ad alta entalpia. Il The lifting sistema and di rotation system, shown in sollevamento the e next slide, rotazione, manages quindi loads che and è imparts presente nella rotation to the slide drill string. successiva, consente di gestire carichi e consente di imprimere la rotazione alla batteria di perforazione. The Il sistema system include la consists of the torre, mass, la sottostruttura, substructure, il tram crown block, block, il traveling traveling block, block, top l'agano, drive, il top and drive rotary table. e la tavola rotary. The system Il transfers sistema weight to the drill è string, in enabling the grado necessary quindi di advancement to progress the well trasferire during del drilling. peso alla batteria di perforazione di modo tale da consentire l'avanzamento necessario per poter guadagnare metri quando si perfora. In this In area, questo ambito experience gained in the oil and gas l'esperienza, diciamo, sector on deep maturata and complex wells nell'oil is and gas directly su applicable pozzi to profondi geothermal energy e and is a key complessi factor è in ensuring direttamente operational applicabile anche alla reliability. geotermia e rappresenta un fattore chiave di affidabilità operativa. In the Nella next prossima slide, slide invece however, il the sistema power generation di system generazione di supplies potenza energy to all the components of fornisce a drilling invece rig. energia Here, the a photo shows tutte a le desert rig. componenti di un impianto di You perforazione. can Potete see the vedere power nella generators and the foto control room, un which impianto distributes electricity to the various systems, desertico, including the vedete top appunto che ci drive, sono mud i pumps, and generatori di auxiliary potenza e la equipment. power control room che invece si occupa di distribuire la potenza alle varie utilities, tra cui appunto il top drive, le pompe fango e i sistemi ausiliari. Sono Diesel, sempre più electric, or diffusi fully electrified impianto systems diesel are elettrici becoming o increasingly popular, elettrificati che offering consentono greater una maggior operational flessibilità flexibility and operativa e un improved miglior energy controllo management, dei consumi, particularly in contexts soprattutto where emissions and in un environmental contesto impact in are major cui le concerns. emissioni e l'ambiente è considerato ed è di grande attenzione. The mud Invece il sistema circulation di system, however, is circolazione one del of the most fango, critical se elements for procediamo, è both the uno degli elementi safety più and critici success of the per la well. sicurezza e il successo del pozzo. As Come mentioned, the drilling fluid anticipato, serves il multiple fluido di functions: perforazione controlling serve a formation pressures, controllare le pressioni di transporting cuttings to the formazione, a surface, trasportare i detriti stabilizing in the wellbore, superficie, a cooling and stabilizzare il foro, lubricating equipment, a and raffreddare e even transmitting lubrificare data appunto from le the bottom of the well. attrezzature e anche a trasmettere dati del fondo del pozzo. Nei pozzi Geothermal geotermici wells ci si often confronta encounter high spesso con pressures, temperature fractured elevate, formations, formazioni and fratturate circulation e perdite di failures. circolazione. Ecco That's why it's perché è important to keep the drilling importante mud tenere clean in a il closed fango di system. perforazione sempre pulito in un sistema quindi chiuso. As shown in Per the cui come photo, potete the mud vedere circulation system includes nella mud foto pits, sono where the i mud is sistemi stored diciamo, di and circolazione prepared, fango che a mixing comprendono system, le which vasche ensures the di mud has the perforazione all'interno di required cui il rheological fango properties, è sempre mud presente e pumps, preparato, which il circulate the sistema mud appunto di into the drill mixaggio, string, quindi per and equipment such as shale consentire appunto la shakers, which preparazione separate stessa drill del cuttings fango from the mud. che deve avere delle caratteristiche reologiche ben definite, le pompe fango che invece servono per pomparlo all'interno della batteria e i sistemi come i vibrovagli che servono per separare dal fango i detriti ricavati dalla perforazione.
In this respect, experience from the oil and anche qui gas industry l'esperienza is directly dell'oil and gas applicable to petrolio geothermal è drilling. Due completamente to familiarity sovrapponibile with complex wells grazie and appunto alla narrow familiarità operating con pozzi windows, complessi even though e the risk of finestre blowouts is operative generally lower in ristrette. geothermal Anche operations. se nella perforazione geotermica il rischio di blowout è generalmente inferiore appunto The nella next prossima slide shows slide the components si of the può well vedere control system. come è composto Well control il itself, sistema di however, controllo remains a pozzo. critical aspect of Il drilling controllo pozzo stesso operations. rimane comunque un In tema geothermal energy, fondamentale. phenomena Nella such geotermia, as per esempio, steam possono slugging or high verificarsi temperature water fenomeni flows di may picco a occur, vapore o di and acqua the well ad control altissima temperatura, philosophies and BOP per cui design le criteria filosofie are di well directly derived control e i from criteri best di progettazione practices di in the BOP e le oil and procedure gas industry. operative derivano direttamente dalle best practice dell'oil and gas. In E this quindi in questo context, senso applying a solid portare and una structured safety cultura culture, di as practiced in sicurezza oil and gas, solida e is an strutturata, essential come per element for esempio the success of nell'oil and geothermal gas, projects. rappresenta un elemento essenziale per il successo dei progetti geotermici. Let me now Permettetemi ora di introduce another key introdurre un element altro on the elemento next chiave, la slide, prossima the drill slide, string, che è which la enables the drilling batteria di process. perforazione, quella che ci consente di The drill perforare. La string batteria is di the set of perforazione è tubular l'insieme material di that is quel lowered materiale into the well tubolare and rotates, allowing che us to ci drill. consente che calato all'interno del pozzo e ruotando ci consente di perforare. The drill string Include includes drill le pipe, aste, heavyweight drill pipe, drill heavyweight, collars, drill collar o stabilizers, astoni, subs, and jars. stabilizzatori, jar One e of its fissati, most ma important una delle components is parti the più bottom hole importanti è appunto il assembly, or bottom hole BHA. assembly The o lowest section BHA of o the drill BHA, string che è that la sezione operates più directly at bassa the bottom appunto of della the batteria well. di perforazione, The quella che lavora BHA includes the direttamente a bilgrit, contatto bottom hole mud con motors, il foro measurement tools such e as include appunto lo MWD, or scalpello, measurement while il motore drilling, di or fondo, LWD, strumenti come or logging l'MWD, while Measure While drilling, Drilling o for real LWD, time Logging data While Drilling, acquisition, che consentono di stabilizers, acquisire dati in shock real absorbers, time and a drill mano che si collars. avanza con la perforazione, stabilizzatori, shock absorber e, appunto e anche drill collar. In Nel geothermal geotermico questo drilling, aspetto è this aspect particolarmente is particularly sensibile, si critical, perfora as spesso wells often in pass through rocce hard, pure abrasive, and abrasive o fractured fratturate rocks, e leading questo to può increased significare più vibrations, vibrazioni, shocks, and più greater wear shock on the bottom e hole assembly una itself. maggiore usura appunto del bottom hole assembly stesso. Ecco quindi che la Therefore, scelta selecting the appropriate bottom per hole bottom hole assembly assembly diventa is crucial to cruciale ensure per garantire la reliability, credibilità, la operational continuità continuity, and operativa e effective il well controllo del control. pozzo. Additionally, Oltre al due to fatto the high che, enthalpy, soprattutto per specialized l'alta tools and entalpia, equipment are required to withstand the c'è la elevated necessità di temperatures avere encountered dei during tools, drilling. di avere delle attrezzature adeguate per appunto le temperature elevate che si incontrano durante la perforazione stessa. However, L'esecuzione del pozzo però drilling non a è well is solo una not only a questione di matter of tecnologia, technology, ma è anche una but questione di also organization. organizzazione. Ecco che, As come highlighted in the next slide, evidenzia a nella well slide structured and successiva, clearly defined organization is sul essential on the rig rig. è possibile trovare On una one side is the organizzazione ben operator, strutturata e represented by the definita. company man, Da un the lato c'è client company's l'operatore, representative rappresentato appunto responsible dal for company man, coordinating il operational rappresentante della activities. compagnia On the other committente che side is coordina the attività drilling operative, contractor, dall'altro invece such as c'è il SAIPEM, which contrattista di employs key perforazione come personnel, per esempio including SAIPEM, the site manager, che configura e driller, chiave assistant driller, come appunto il bridge capocantiere, operator, and other staff il necessary to perforatore, carry out l'aiuto, operations, il who are pontista e tutte le figure responsible che for servono ensuring the rig per, functions properly. per per l'esecuzione delle operazioni, è responsabile della manutenzione dell'operazione dell'impianto stesso. E a Supporting supporto delle these operazioni ci operations sono are anche service companies, compagnie di including servizio, mud come per engineers, esempio directional fanguisti, drillers, and directional well driller, testing personnel, well as well as testing, site support e c'è staff, tutta la such parte di as supporto al paramedics, sito, catering quindi il teams, paramedico, logistics personnel la compagnia for di material catering, management, la, and security staff il where safety logistico per la conditions gestione del must be materiale ensured. e anche la security dove ci sia la necessità di garantire condizioni di sicurezza. This Questo modello organizational organizzativo model, nasce which nell'oil and originated gas in ed è the oil and estremamente gas sector, efficace is also in highly tutta itereria effective perché in garantisce geothermal regole energy, chiare,
as it interfacce ensures definite e clear disciplina roles, operativa. well-defined interfaces, Un ultimo and aspetto operational discipline. fondamentale è l'aspetto A final legato key alla aspect is reportistica, reporting, che which, as appunto shown in the next slide, is nella slide essential for successiva monitoring work progress, è understanding what utile has occurred, per and tenere controlling and sotto improving controllo lo schedules and stato di costs, avanzamento which, lavori, as Simone mentioned earlier, are e the highest in the per geothermal capire value anche chain. cosa è successo e migliorare e tenere sotto controllo i tempi e costi che, come diceva prima anche Simone, sono i più elevati all'interno in generale della value chain geotermica. For E example, qui, SAIPEM has per developed a very esempio, high standard SAIPEM of ha operational sviluppato reporting, with clearly defined uno performance standard di indicators. reportistica By molto combining data alto, from plant soprattutto di sensors with reporting daily operativo, reports con from la field definizione di personnel, it achieves Key real time Performance monitoring Indicator, of KPI molto progress and chiari, provides an e come accurate potete record of vedere daily performance. unisce, unendo alla sensoristica dell'impianto e al reporting giornaliero fatto appunto dal personale di sonda, riesce ad avere sotto controllo in real time lo stato di avanzamento e avere una contezza accurata delle performance che ad ogni giorno si riescono a raggiungere, This e approach questo is approccio è fully perfettamente transferable to trasferibile geothermal alla energy, geotermia e consente di allowing us to ridurre, reduce come non parlava productive prima time, Simone, as i non Simone mentioned productive earlier, time o i tempi and non to capitalize on produttivi, lessons e learned a to improve capitalizzare le performance lezioni from well to apprese well. e migliorare le performance pozzo dopo pozzo. A At questo this point, punto, moving to the next slide, passando if alla we summarize slide how oil successiva, and gas rig se characteristics can be dovessimo applied to riassumere geothermal energy, come le we can caratteristiche di un conclude that for impianto low oil and and gas medium enthalpy wells, possono the fare il rigs are caso della essentially the geotermia, si same. può sicuramente The main concludere difference che is per that quanto the well riguarda la control bassa risk e is media much lower, entalpia, gli almost impianti negligible. So, in sono some sostanzialmente cases, uguali, well se control non systems may che not per la even bassa e be media entalpia required. il rischio dovuto al controllo del pozzo è inferiore, quasi nullo, per cui potrebbe anche esserci la possibilità di non addirittura utilizzare ehm, sistemi di well For high control, mentre per enthalpy la alta wells, the entalpia situation is somewhat different. la cosa è For un po' example, diversa, nel heat senso che al exchangers are classico added to impianti the di standard perforazione drilling si rig, aggiungono per esempio along with additional scambiatori di systems designed to calore, cool the mud as it returns to the surface at very per high esempio tutta una serie di temperatures. sistemi volti In a, per such esempio, a cases, raffreddare well il control fango is che required to arriva in manage superficie a potential temperature molto steam elevate. kicks, as Lì, per mentioned esempio, earlier, il so the rig well control specifications related è to high enthalpy richiesto appunto conditions may per change. contrastare eventuali kick, come dicevo prima, a vapore, e quindi le specificità per quanto riguarda l'alta entropia del rig potrebbero cambiare. E infine, Finally, in the nell'ultima last slide slide, I vi present an example propongo of a un esempio camouflaged system. di impianto mimetizzato, appunto, se c'è la possibilità di andare avanti. A Si propongo un camouflage system, impianto as you can see, is a mimetizzato, come rig with potete colors vedere, un designed impianto to che ha dei blend into the colori environment. che sono in This is grado di, particularly useful in low and medium eh, enthalpy projects where adattarsi a drilling quello che è occurs l'ambiente, near e questo residential è areas, particolarmente making it interessante essential to minimize in the visual applicazioni and di environmental impact of the bassa e rig. media entalpia, dove la perforazione avviene in centri abitati, e quindi la necessità di avere rig che hanno un basso impianto ambientale è In fondamentale. this Qui, context, ecco, in there questo are senso rigs, esistono also impianti used che in the si oil and utilizzano gas anche sector, equipped nell'oil with and gas, in cui walking per esempio systems, which allow them dotati to di move sistemi di between spostamento well-defined walking paths. system, quindi che operano These su rigs have a dei pad box-on-box definiti. Sono structure, impianti che resulting in a hanno la small struttura footprint, box on box which e quindi reduces site hanno preparation costs and un minimizes the ingombro in impact on pianta nearby urban ridotto, areas. e questo consente appunto di avere bassi costi di preparazione del sito, ma anche basso impatto per quanto riguarda l'occupazione eventuale urbana. They are Hanno dei equipped with sistemi noise di reduction systems annullamento, and are riduzione hybrid rigs, del capable rumore, of drawing e power sono from the impianti urban appunto grid to ibridizzati reduce che hanno la environmental possibilità emissions. di Additionally, they prendere comply with energia e the potenza ATEX dalla and CE griglia regulations for urbana, explosion-proof e equipment. quindi ridurre, abbattere le emissioni ambientali, e oltre a essere degli impianti diciamo compliant a normative ATEX e CE per quanto riguarda tutta l'attrezzatura antideflagrante.
In conclusion, concludendo, geothermal energy does not la require the invention geotermia of non new richiede drilling di techniques. inventare It nuove requires competenze transferring, di adapting, and perforazione. leveraging existing Richiede di skills. trasferire, adattare e valorizzare competenze già esistenti. Molte Many of delle the tecnologie, delle technologies, procedure, delle procedures, best and best practice oggi practices utilizzate used nella in geothermal geotermia energy derivano today are direttamente directly dal mondo derived oil from the and oil gas. and gas La industry. vera differenza la fanno The real l'esperienza difference is made by operativa, la operational disciplina experience, disciplined nell'esecuzione, execution, la gestione del effective rischio e risk la management, cultura and a strong della safety sicurezza. culture. Quindi, Thanks grazie to al its suo extensive background, background, SAIPEM possesses a SAIPEM unique dispone di un advantage patrimonio that can unico accelerate the che può development of geothermal energy, accelerare lo sviluppo making it della more geotermia, reliable, rendendola efficient, più and affidabile, più competitive. efficiente Thank e you all più for your attention. competitiva. I now hand the floor Ringrazio over to tutti per Professor Bogliolo. l'attenzione e passo la parola ad professor Bogliolo. Thank you Grazie very much, mille, Emanuele. Very clear. chiarissimo. Now I would like to call Adesso both Gioia richiamo and Simone sia back because it's time to answer Gioia questions. There che are so many Simone, questions. perché è venuto We il knew momento this di lesson would be rispondere alle particularly domande. long, Di as it is domande very ne sono technical, scorse and the tante. valuable Questa lezione è information you've stata shared has been particolarmente greatly lunga, lo appreciated by sapevamo, everyone perché è anche following us molto live. tecnica e avete dato informazioni preziose che sono state molto apprezzate da chi ci sta seguendo in diretta, perché oltre alle domande In addition to sono the questions, there have also been anche many escursi compliments, apprezzamenti which che I'm happy to vi pass on to you. trasferisco con piacere. Ma But adesso now veniamo alle let's move on to the domande. questions. Since you Visto were speaking, che stavi Emanuele, parlando I tu, won't follow the Emanuele, original order at Gennaro's non request. seguo I'll l'ordine, ask you right ma away ti about chiedo the main differences. subito, su sollecitazione di I ask Gennaro, everyone to quali keep their siano le answers as principali brief as differenze. possible so that A we tutti can voi devo address as many raccomandare di questions as we essere can. brevissimi per quanto possibile nelle risposte, in modo da poterne gestire di più. What Quali are the siano le main principali differences differenze between per la constructing realizzazione di offshore pozzi wells and offshore onshore wells? rispetto ai pozzi a terra? Sì, I can i answer the pozzi question at the offshore plant level, at the hanno drilling level, and sicuramente perhaps I'll leave it to a livello di Simone to answer the impianto. part Io regarding well posso design. rispondere alla domanda a livello di impianto, di perforazione, e magari lascio a Simone rispondere per quanto riguarda la parte più di well design e well engineering. Allora, prima di tutto Offshore offshore operations require specialized servono degli platforms or impianti, servono vessels, delle navi, what we call servono, le mobile chiamiamo offshore Mobile drilling Offshore units, Drilling or Unit, quindi servono delle vere e MODUs. proprie navi di Essentially, you perforazione need drill ships or conformate rigs specifically configured in un for determinato offshore modo. drilling. The four Rimangono systems sempre I mentioned validi i earlier 4 still sistemi di apply cui parlavo offshore, prima, a but cui with si the added aggiunge la complexity of complessità di avere un operating on mezzo a naval navale che vessel quindi that must risponde comply with a maritime and delle flag normative state marittime, regulations. normative di In this bandiera per un context, the armatore, technological quindi component, especially on the lì platform, becomes veramente extremely demanding. la componente tecnologica è quasi esasperata, soprattutto dell'impianto. So this is one of the Quindi most questa important è una delle differences. differenze più Then, importanti. of Poi course, ovviamente in depending on funzione the water depth, della different profondità types of dell'acqua offshore ci plants are sono used. diversi For tipi di shallow water, impianti. Ci sono i jackup rigs are jack-up typically per used, più while il settore, diciamo, semi-submersibles di and drill ships bassa are profondità employed for d'acqua, deep and e poi invece ci ultra-deep sono i water, depending semisommergibili, le on navi market di requirements. perforazione che invece But coprono everything remains alti valid. You need well fondali. control systems. Ultra deep water, The vessel come is dice equipped with a appunto il mud nome. Però circulation rimane tutto system and a valido. power system, Serve and it must sistemi be well able to control, maintain le its navi position, remaining all'interno si precisely over the fanno un sistema designated di center potenza, point. To achieve e this, questi they are mezzi equipped devono with dynamic assolutamente positioning essere in grado di systems mantenere la designed with posizione, multiple quindi stare redundancies to centrati ensure the sul vessel does not lose centroposto. its E quindi position. hanno dei sistemi di posizionamento dinamico ingegnerizzati secondo un determinato sistema di ridondanze, appunto per evitare di perdere la posizione per Emanuele, I qualcosa think we can Emanuele, io stop the direi eventuale che answer ci here. fermiamo qui su Thank questa you. risposta. I'd like to Vi move on to the next ringrazio question, e even without handing darei, this diciamo, one over to corso alle Simone, successive although domande, I anche understand senza there's much passare more that la could be palla su said questa a from a Simone, anche se presentation capisco che standpoint. dal punto di va vista bene. della presentazione ci sarebbe tantissimo da dire. E Now, I'll riprenderei return to invece the original l'ordine con order cui in le which the domande le abbiamo questions were viste submitted. scorrere. Scusate, ma questo mi Sorry, era but this saltato one un po' caught anche my perché eye ero because it came scomparsa up at proprio exactly the nel right momento time. giusto. Riprenderei da una I'd like to domanda start with a per question for Gioia sulla Gioia prima regarding the parte. first part. In Specifically, particolare Frank la asks if you domanda could viene da explain Frank how che injectivity chiede tests se are si possa conducted to spiegare evaluate the come si fanno actual le flow prove di rate of iniettività production per and valutare la reinjection portata wells. effettiva dei Thank costi you, di Frank, for the produzione e di question. reiniezione. Just to Grazie clarify, Franco per la productivity domanda. and Giusto injectivity per tests are chiarire, essentially i test di symmetrical and very florimetria similar, e but iniettività they are sono conducted slightly different. simmetrici
molto For simili, productivity magari tests, eseguiti in which modo in più geothermal complesso wells per involve water, produttività, the procedure is trattarli as follows. di acqua Once the well has been rappresentata drilled and dall'ipotermia, completed, dopo the aver wellhead is completato e opened, perforato, allowing the well to produce at a perforato e completo il controlled pozzo, pressure. si apre testa A pozzo, si fa corresponding produrre production un rate is then flusso ad una pressione established, and the controllata, well si is monitored until it stabilisce reaches una equilibrium. portata di produzione The flow corrispondente rate and sia pressure are esterna da quando il recorded, pozzo and è at least one or ricompreso, more tests is repeated to confirm the results. si registrano la portata e la pressione, si ripete almeno un altro test. The flow rate Si measured in registrano liters per quindi la second portata and in the litri per pressure secondo, measured la in bars pressione or in bar o atmospheres are atmosfere. Con un recorded. minimo di 2 punti si può With a fissare minimum of sul 2 diagramma una points, linea a retta straight per line ogni can be acqua portata drawn per on the stabilità. diagram, E since con water questa is linea retta si può essentially poi estrarre incompressible. la pendenza e la From this differenza straight tra line, the gli indici slope di can be produttività. determined, and this Il test slope di iniettività represents è the il productivity simmetrico, quindi index. anziché produrre si inietta The l'acqua dalla injectivity test superficie is a fondo symmetrical. pozzo dopo Instead aver of producing, isolato la water zona is injected perforazioni from the emesse. surface Si down to the bottom stabiliscono of the di well. nuovo un minimo di 2 After punti di isolating the drilling portata interval of unità e di interest, pressione at least corrispondente, 2 con points of the quelle reti injected sul flow grafico rate si tratta and di their nuovo la rete e si corresponding pressure ottiene are l'indice di recorded. iniettività. Using Quindi these 2 dal points on the secondo graph, a line is drawn to per determine the dare injectivity index, l'impressione expressed in liters per second per bar of formation sull'interfazione. pressure. Come diciamo As nella mentioned in the lezione, lesson, un a minimum minimo of di 2 liters 2 per litri per second per bar secondo is per generally dare considered quello che si commercially ritiene viable. commerciale. Perfect. Thank you Grazie very mille. much. I'd like to move Passerei on alla to a question domanda for invece per Simone, Simone which che comes viene from da Brenda. Brenda che She asks, chiede what is the quale sia la difference in casing differenza thickness between nella medium casing low and thickness high enthalpy tra wells? pozzi a media bassa e alta entalpia. We can Allora, say that, in general, sicuramente high possiamo enthalpy dire che wells have per thicker l'alta casings, entalpia although lo this is spessore not a del strict casing, rule, anche se non è as una each regola well is generale, unique. perché ogni The casing pozzo, thickness come depends on the dicevo, è formations una storia a encountered, sé the stante, stress dipende states of those formations, dalle and the formazioni che si chemical properties incontrano, of the dagli stati fluids. tensionali delle However, for formazioni example, interessate, production dipende casings in high enthalpy wells are le usually proprietà made chimiche of higher dei quality fluidi che sono metal contenuti alloys all'interno and delle are formazioni. thicker in Però order in to withstand the generale greater temperatures mi and riferisco pressures, per esempio as ai well casing di as to produzione resist che corrosion and i scaling, per i which are pozzi more ad alta common in high entalpia enthalpy solitamente wells. hanno delle leghe metalliche che sono di miglior qualità e degli spessori che sono maggiori perché devono resistere a sforzi derivati dalle alte temperature e pressioni che sono maggiori, oltre che ai problemi di corrosione e di scaling che possono insorgere con maggior frequenza nei pozzi ad alta entalpia. Però However, non there is esiste no una regola universal rule. generale, diciamo, Well nel design is mondo highly della dependent on a case by progettazione case dei basis. pozzi è No two molto wells are dipendente identical. dal caso per caso, non esistono due pozzi identici l'uno all'altro. I Ok, understand. posso chiederti già May che I stai ask you, parlando since you're tu, speaking, c'è another question un'altra from Ilaria, domanda if I remember da parte di correctly, Ilaria, se non asking ricordo whether the male, number che of casing chiedeva se il strings is numero di always the stringhe di same. casing è sempre lo stesso. Once again, No, no. ancora una volta Each no, project depends on the ogni progetto dipende lithostratigraphy, da that is, the stratigraphy l'ipostratigrafia, of the quindi dalla formations stratigrafia delle encountered, and on formazioni che whether andiamo there a are incontrare, problematic layers that se need to be sono presenti isolated. Thus, the problematiche number of e casing quindi strings da is isolare variable, oppure no, requiring quindi a il case by numero è case design. variabile e They quindi can va range fatta from una very simple progettazione caso per profiles caso with 2 or 3 e quindi il strings to numero può much more variare. Possono complex essere projects profili molto requiring semplici 5, con 6, 2 o or 3 even 7 stringhe strings fino a to reach the progetti target. molto più complessi che prevedono anche 5, 6, 7 stringhe per raggiungere il target. It Dipende quindi therefore depends on the dalle formations formazioni attraversate, encountered, dalle the depths profondità involved, and the diameters e required to dai achieve the diametri objective. che vogliamo diciamo avere. Thank you very much. I'd like to Grazie return mille. to Gioia. There Tornerei is a another question Gioia, from Frank invece c'è asking un'altra which domanda da parameters parte di should be Frank che considered chiede when quali siano i evaluating parametri drilling da costs. considerare per poter valutare il costo di perforazione. Several factors Allora must be dobbiamo taken tenere into in account: the considerazione la depth of the profondità del well, the pozzo che si vuole geology, and the eseguire, geographic la location, geologia dove si which trova affects il logistics pozzo, costs. il sito The technology geografico, quindi used is questo also impatta anche important, sui as costi well as della the type of logistica project, e la whether it is open tecnologia loop or che si vuole closed loop, and whether implementare it in questo relies on progetto, sia conventional tecnologia or aperta, more sia quella advanced chiuso, technologies. sia In tecnologia addition, conventional, geochemistry quella plays più a role. moderna. The E chemical possiamo composition of anche the aggiungere fluids il can fatto che significantly gli elementi impact chimici nella costs, as composizione more chimica aggressive dei fluids fluidi può avere require un impatto higher sui quality costi perché i materials. materiali dovranno essere di qualità superiore nel caso di fluidi aggressivi. Finally, E the poi cost c'è and un costo availability anche of drilling quella rigs, degli impianti such di as those perforazione, discussed così earlier by lui Simone
Simone and Emanuele must be considered, particularly in relation to the geographic area where the well is drilled. Thank you very much.
There is Domanda now a per question Emanuele for invece da parte di Emanuele from Marica. Marica asking how a Chiede drilling rig come is si moved from sposta one un location impianto to di another. perforazione da una location all'altra. Moving a L'impianto di conventional drilling perforazione rig is typically divided convenzionale, into three phases. lo The first spostamento di un is impianto di perforazione dismantling. convenzionale è The diviso in rig is tre taken parti. apart at the La original prima site parte following è a lo well-defined smontaggio, sequence. quindi The second phase dalla is vecchia location transportation, viene during which the various dismontato. components are moved Gli to the new impianti di location perforazione using hanno una suitable sequenza vehicles. di The final smontaggio ben phase is definita, poi reassembly c'è una at the fase new di site. trasporto e quindi con dei mezzi adatti, per cui le varie sezioni vengono trasportate nella nuova location, e poi c'è la fase di rimontaggio sulla nuova locazione. Di solito Before prima di drilling iniziare begins, la there is usually an perforazione c'è operational una phase to fase ensure that di all equipment is properly funzionamento, di installed function and connected, testing, so in that the modo tale drilling di can start assicurarsi immediately che and tutto non-productive sia time in pronto, che le PT is attrezzature siano ben minimized. collegate, in modo tale da iniziare subito la perforazione e non incorrere in problemi di NPT, non productive time, all'inizio della perforazione. The Le fasi initial startup iniziali di phases are solito often the sono most sempre quelle un critical. po' più critiche di avviamento dell'impianto. Thank you very Grazie mille. much. I'd now like to Tornerei return a to Simone, Simone. c'è There's a una question from domanda da Andrea parte about di how Andrea drilling che bit types are chiede come selected. vengono scelti i tipi di scalpello di perforazione. The choice of La drilling scelta bit dello depends scalpello primarily ovviamente on the dipende dalle formations to be formazioni drilled. che dobbiamo Since andare a there are many perforare e types di of solito bits, la each selezione, suited to perché ci different sono rock svariate formations, tipologie, selection is alcuni sono often più based adatti ad on alcuni tipi experience and di performance formazione in rocciosa, similar altri ad contexts. altre, avviene solitamente sulla base dell'esperienza. Quindi si vanno a vedere quali sono le performance di quel tipo di bit, di scalpello in contesti similari. Qualora When non no benchmarks esistano are available, dei laboratory metodi di tests on paragone, si rock cores, possono prevedere surface tests, dei or other test di comparable data laboratorio can be su used calotte to di roccia choose the right prelevate in bit. formazioni similari, oppure test superficiali per la scelta dello scalpello. Gli Bits scalpelli are generally solitamente si dividono classified in as roller cone bits scalpelli with milled a teeth or rulli inserts, con diamond bits or denti fresati, PDC, oppure con inserti, polycrystalline oppure diamond cutter scalpelli bits. diamantati, o PDC, che sta per Polycrystalline Diamond Cutter. Queste tipologie Each type rispondono responds a differently depending on the formazioni con compactness and compattezza abrasiveness of the e rock. abrasività della The roccia goal diverse. is to Quello che optimize vogliamo drilling time, ottimizzare è drilling as quickly il as tempo possible in while cui il bit minimizing può the need to effettivamente change perforare la bits. roccia, e farlo Each nel time the tempo drill string is pulled più out to replace veloce a worn possibile, bit, evitando poi di valuable cambiarlo drilling troppo time is frequentemente, lost. perché si chiama run, ogni volta che noi estraiamo la batteria di perforazione per cambiare lo scalpello perché è troppo usurato, si perde tempo di perforazione. There is now a Grazie question mille. for Gioia Domanda from per Fabio Gioia regarding da the parte di reuse of oil Fabio, and gas parlando di wells for riutilizzo di geothermal pozzi energy, oil and gas and per la how existing geotermia, wells can come be si possono recovered if recuperare i temperature and pozzi pressure preesistenti e conditions cosa differ, comporta as se well le as the condizioni di associated temperatura e costs. pressione sono diversi, ed eventualmente anche quali siano i costi se... Sì. When reusing Dunque si parte existing dal wells, fatto it's important che to note quando si that va a the fare wells un already riutilizzo dei reflect the pozzi, questi temperature and pozzi pressure già esistono, conditions quindi le of the geological temperature, le environment pressioni in sono which già they were quelle, originally quelle operated. preesistenti These nell'ambiente conditions geologico in cui cannot be ci artificially muoviamo fino altered a quel simply by momento. changing Non the è che si well's possano use. alterare in modo Reuse artificiale strategies cambiando depend il on whether the riuso. well is adapted for an open Chiaramente questo loop dipende or anche closed loop da come geothermal si va system. a fare un riutilizzo, se si va a fare un riutilizzo per un sistema geotermico open loop o closed loop. The Il condition of the riutilizzo well is poi also critical. comporta Some wells anche are very old and may already suffer delle from domande sullo integrity stato dei issues. pozzi. A volte However, si if tratta the di well is pozzi a già molto relatively vecchi, recent quindi già hydrocarbon well, con dei costs problemi can be di more manageable. integrità preesistenti. Se invece si tratta di pozzi idrocarburi abbastanza recenti, allora i costi possono essere contenuti. Per fare To un give an esempio order of pratico di magnitude ordine di estimate, grandezza di reusing a costi, recently se si drilled va a onshore prendere un gas well pozzo with relatively new preesistente a materials terra, may cost perforato per around esempio $1 in million produzione di gas, for a che è simple stato completion, perforato with costs semplicemente pochi anni increasing fa, from quindi that con baseline depending on completamento complexity. recente, materiali quasi nuovi. Parliamo di un milione di dollari per un completamento semplice, e i costi poi crescono da quel livello di base in su. Thank you very Grazie much. mille. There is another question for Per Emanuele from Emanuele Ugo about the construction of invece chiede non-vertical Ugo wells. se si può fare un accenno alla realizzazione di pozzi non verticali.
Yes. Sì, allora, As Simone explained well, to reach a per geological raggiungere, come target, spiegava it is bene necessary to Simone, il carefully target plan, geologico, engineer, è and then necessario execute a precise well trajectory. prima di tutto ingegnerizzare a Directional livello drilling ingegneriale e poi relies on a eseguire una combination of traiettoria technologies and precisa. specialized personnel. La traiettoria di un pozzo si può dare attraverso una serie di tecnologie, quindi presenti quindi all'interno con dei tool presenti in batteria, e non solo, c'è una persona che è responsabile. Quando In possiamo particular, vedere the directional l'organizzazione di driller cantiere, works parliamo del alongside the main directional drilling driller, contractor, quindi un providing perforatore che instructions sta on weight on al bit and flow fianco rate al to ensure nostro, the al well driller follows the planned del trajectory. contrattista, In e addition, gli dà tutte monitoring quelle systems istruzioni allow necessarie verification per almost in real impartire time il that the peso well is e following la the intended portata path. giusta per seguire un profilo pozzo, una traiettoria ben definita. E non solo, ci sono anche dei sistemi che consentono di verificare, non dico in real time, ma che la traiettoria che effettivamente il pozzo stia prendendo sia quella effettivamente che deve ottenere. Quindi ci sono tutta una serie di These sistemi di control systems controllo enable both di, operators di and clients to inclinazione monitor del well pozzo, inclination and trajectory. e che consentono a noi, ma alla committente, di tenere sotto controllo la traiettoria del pozzo. Questo per I would dare like degli to make another esempi. comment. Mi The permetto un attimo design che Dimmi of the Simone. drill anche string la and the placement progettazione of della stringhe di stabilizers are also perforazione tailored to e the la desired posizione degli trajectory. stabilizer, quindi degli A more rigid stabilizzatori, viene fatta stabilization anche program may be proprio in used to maintain funzione della verticality, traiettoria che si while vuole dare al alternative pozzo. Quindi si stabilizer può configurations avere can be used to un build programma di deviation stabilizzazione or della return the VHA well to vertical, più rigida depending per on their mantenere la positioning. verticalità, Thus, oppure si well può trajectory is posizionare defined both by sfruttando i vari downhole leverismi, equipment quindi and by utilizzando overall well gli design. stabilizer come fulcro, costruire angolo di deviazione oppure ritornare verso la verticalità a seconda di dove si posizionano. Quindi anche la traiettoria del pozzo viene progettata sia a livello di equipment che viene sceso in fondo pozzo che a livello proprio di well design. Exactly, very Interessantíssimo. interesting. Simone, Simone, lascio there is la a parola question a from te Ilaria perché c'è asking una whether domanda da drilling parte fluid di density Ilaria che is credo defined during the sia design adatta a phase te, che or chiede se la adjusted during densità del drilling. fluido di perforazione vada definita in fase di progetto oppure aggiustata durante la Sì, come perforazione. As abbiamo we saw visto before, prima, drilling la fluid densità del fluido density is di defined during perforazione the viene design definita phase so that under progettualmente static in maniera conditions tale it che quando exceeds in condizioni formation statiche pressure, sia maggiore while under la dynamic pressione di conditions it remains formazione e in below the condizioni fracturing dinamiche pressure. minore di quella di Obviously, perforazione. within this Ovviamente operating poi ci window, sono adjustments can be all'interno di made questa during finestra drilling di as conditions operatività ci evolve. sono But in delle any case, variazioni the che vengono density of the aggiustate drilling più fluid is a volte in key volta. factor in Comunque well design. la densità del fluido di perforazione è un fattore chiave nella progettazione dei pozzi e qualora, siccome While il well progetto design del is one pozzo è una aspect, cosa, poi execution can l'esecuzione introduce alle volte unexpected and riserva unforeseen degli events. imprevisti e Therefore, within the delle cose drilling che non rig, si erano as previsti, e Emanuele quindi mentioned, the mixing all'interno plant dell'impianto di includes all the perforazione c'è quello equipment che needed diceva to treat the Emanuele, drilling mud, l'impianto di whether to mixing, lighten quindi or tutte le increase its apparecchiature che density, servono poi and, if per necessary, to add additives trattare il to meet fango, e quindi se è operational richiesto requirements. di alleggerirlo o appesantirlo e se serve anche additivarlo con additivi per rispondere alle What esigenze. is Però important quello to che è understand is that the importante è drilling fluid capire is che engineered. Its il chemical fluido and di physical perforazione è composition, including ingegnerizzato, density and quindi è properties, progettato is deliberately e designed, nella sua and it composizione can be chimica, adjusted fisica e during the quindi drilling densità e while being caratteristiche, continuously e che può monitored. essere cambiato e adattato durante Therefore, la all the properties perforazione, of the e che è drilling mud are costantemente continuously monitorato. monitored, Quindi and we tutte must le always be caratteristiche ready to del fango respond to vengono what the well costantemente is monitorate indicating to e maintain bisogna well essere sempre safety. pronti ad agire in base, diciamo, il pozzo parla e noi ci adattiamo in base a quello che è richiesto di fare per mantenere la sicurezza dell'operazione. So, Allora, the ultime last due two domande, questions. una è di nuovo Another per te question for e you chiede from Claudia Claudia quali concerns the applications applicativi used for utilizziate monitoring and well sia design. per il monitoraggio sia per il well design. A Allora, drill rig all'interno is di un equipped with impianto di sensors that perforazione continuously c'è monitor una drilling parameters in real sensoristica time, including weight davvero on che bit, copre tutti i torque, and mud parametri di pressure and flow rate. perforazione e vengono registrate continuamente in real time, per esempio il peso che c'è sullo scalpello, la torsione sullo scalpello, i parametri di pompaggio, quindi la pressione e la portata del fango, e tutti questi All of these parametri sono parameters are fondamentali essential per for capire accurately interpreting what esattamente, the well per is diciamo communicating. leggere quello che si Depending sta on comunicando al changes, such pozzo. as an Quindi increase in a torque, seconda, per appropriate esempio, actions must be dell'aumento taken. della torsione, bisogna agire in una certa maniera,
A oppure rise in pressure can vedendo signal che la well pressione clogging, sale caused by significa per increased esempio pressure drops or che blocked bit il pozzo nozzles. si sta All of these otturando real-time perché infatti parameters stanno provide aumentando le perdite insight di into the carico oppure si progress stanno of the drilling otturando operation. i nozzles dello scalpello, e quindi diciamo tutti questi parametri che vengono letti in real time ci comunicano come sta andando la perforazione. Nello Specifically, specifico, during the nella design phase, progettazione, the questi parameters parametri che vengono recorded while letti drilling a durante il well can pozzo be possono used essere to inform the utilizzati drilling per of a la similar successiva well, with the current well fase serving as a di reference. perforazione di un This data pozzo can also be analogo used to alla quale calculate, for che example, stiamo pore parlando pressure through farà systems appunto that have been riferimento, developed. e questi dati possono Calculation essere utilizzati procedures anche that per il use drilling calcolo, per esempio, parameters della such as pressione dei drilling pori speed are attraverso used to calculate pore dei pressure. sistemi che sono stati Therefore, data delle procedure collection di calcolo throughout the che sono drilling state process is sviluppate, critical for utilizzano both i well parametri di design and perforazione. Per execution. esempio, la velocità di avanzamento di perforazione viene utilizzata per il calcolo della pressione dei pori. E quindi diciamo la raccolta di dati lungo tutto il percorso di perforazione è fondamentale per la progettazione dei pozzi, oltre che per l'esecuzione del pozzo stesso. Thank you. I will now address the last two E questions, prenderei both le directed to Gioia. ultime due domande The che first question is ricorderei from in prima Gennaro, who ordine. asks whether there La are prima, already notable viene da examples of Gennaro reusing e chiede old se ci sono oil già wells for esempi geothermal significativi di energy. riutilizzo di vecchi serbatoi petroliferi per la geotermia. The E la second question seconda te I le will faccio direct to you entrambe, also, così and you can decidi decide the in che order in ordine which to respond. rispondere. This question is from Viene Paolo, invece da who Paolo asks che whether chiede se step si tests effettuano are delle prove a performed to gradini per determine capire the quali well's siano le curve characteristic curves and caratteristiche dei identify pozzi e per critical capire flow le portate rates. critiche. Thank you. I'll Sì, address the grazie. questions in the Allora vado same nello stesso order in ordine which in they cui were mi hai posto le asked. domande. There are already examples Ci of sono già repurposing esempi oil di field riutilizzo facilities for di geothermal energy. impianti For example, petroliferi there have per already estrazione been di energia pilot geotermica. tests Ad in esempio sono China stati and the dei United pilot, dei States, test both sia in using Cina che open negli loop Stati systems. Uniti ed More entrambi recently, hanno last year, a closed loop sistemi pilot test was carried aperti. out in England C'è at the stato Kirby anche molto Misperton 8 recentemente, well, quindi l'anno where the operator scorso, un installed a test temporary closed per circuit un system. riutilizzo a sistema chiuso qui nell'Inghilterra, il pozzo Kirby Misperton numero 8, dove l'operatore ha messo un impianto temporaneo di circuito chiuso. In addition, several other Ci sono feasibility studies altri have studi already di been funded fattibilità and che sono conducted. stati However, a finanziati ed full eseguiti scale, già. broad spectrum implementation has not Non yet been abbiamo achieved. però ancora fatto questo step change di applicazione veramente a largo spettro. E Regarding l'altra step tests, domanda as mentioned sul earlier, test for productivity a and gradini, injectivity tests with come dicevamo water, prima, a per le minimum of prove di 2 flow produttività e rate di points is inutilità, required. trattandosi di These acqua, points are serve sufficient to un establish minimo a di straight 2 line punti relationship, di although portate additional diverse per points 2 can portate also be diverse. measured. Quelli sono It già is important to sufficienti per lasciare clarify la what linea is meant retta. by Se critical ne flow possono fare rates. anche This could refer ulteriormente. either Non to so the se per economically portate optimal critiche si production intende point of una the portata well or critica a to a livello safety economico, critical cioè di point, quello che such è as il avoiding punto ottimale di formation produzione del fracturing during an pozzo, oppure se si injectivity tratta test. di critica nel senso per esempio di evitare di fratturare il pozzo durante una prova di iniettività. In Se the si latter tratta case, dell'ultimo, care is ovviamente taken si fa not to exceed the bottom attenzione hole a pressure non corresponding to the superare natural un fracturing pressure of the valore formation. di pressione a fondo del pozzo che corrisponde alla pressione naturale di fratturazione della formazione. Great. Benissimo. With Allora io that, con even though there questo, are anche se di additional domande ce questions, ne we will sarebbero delle conclude this lesson. altre, It has interromperei run questa longer than lezione usual, che è partly stata because it was molto più planned to lunga be del longer, and consueto, partly in because you parte per asked colpa high nostra quality perché and interesting l'avevamo già questions that progettata più deserve lunga, thorough in altra answers. parte per colpa vostra perché avete fatto domande di grande qualità e interesse che meritavano We risposte. Il apologize motivo to con those chi whose ha fatto questions we were domande a cui non unable to siamo riusciti a address. rispondere, Questions will le continue to be domande si posted in the live continueranno a chat, vedere and nella you will live still have the chat opportunity e to avrete continue the modo dialogue and comunque di follow upcoming continuare il episodes and dialogo e di lessons. seguire, spero, anche le prossime puntate, le prossime lezioni. Thank Grazie you di again, nuovo, and congratulations to tantissimo e Gioia, complimenti Emanuele, a and Simone for an excellent lesson Gioia, a and for their Emanuele e a ability to respond Simone clearly per and la bellissima succinctly. lezione e per la prontezza e per la capacità di sintesi nelle risposte. Thank you Grazie a all. tutti. See you next time. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci a tutti.